ikindi twashaka ni inkunga ihagije kugira ngo babashe kugira ibikoresho bihagije mu byumba by'urubyiruko ndetse n'ibigo by'urubyiruko. Icyo twasanze nuko muri ibyo youth corners aho nta bikoresho biba bihagije. Hari service providers ariko na entertainment kugira ngo abantu bapfe nyine bagaruke nyine cyangwa ibindi bikoresho kugira ngo bafashe abo bangavu n'ingimbi. Twashakaga yuko nyine haba inkunga ihagije kugira ngo bapfe kubona ibyo bikoresho bihagije. Icya gatatu aricyo cya nyuma ni enabling environment, nauze iki kinyarwanda cyo kubisobanura. Turifuza ko itegeko ryahindurwa kugira ngo ingimbi n'abangavu babona service zirinda gusama hatabanje gusabwa icyemezo cy'umubyeyi cyangwa umwishingizi. Hano mu Cyongereza byaba ari gutanga nyine contraceptive methods udakeneye parental consent. Bishatse kuvuga nyine yuko umwana yajya iki gihe uko bimeze nuko umwangavu n'ingimbi iyo agiye gushaka contraceptive methods akeneye consent y'umubyeyi. Umubyeyi agomba kumubwira yego genda uyifate cyangwa ntubifate cyangwa tukajyana. Ariko byagaragaje yuko abana benshi ntago bagira ubwoba nyine, ntago babwira umubyeyi wabo yuko nyine bashaka izo contraceptive methods kuko kuri bo ntago bisanzuye ku babyeyi. Ubwo twashaka yuko iryo tegeko ryavaho ku buryo umwana w'imyaka nyine abangavu bakisanzura kujya gushaka izo service byoroshye. Ikindi turifuza ko hashyirwa mu bikorwa imirongo ngenderwaho yashyizweho kugira ngo habashe kugabanya ikibazo cy'inda ziterwa abangavu. Duva mwese ibi mwabyumva nyine nk'umuntu utewe inda akaba afite basi aho abonera service nziza nyine inda zitateganyijwe, aho yabonera service nziza akumva nyine ntago bamusize ku ruhande, nimba ari gutyo nabisobanura. Ariko basi tugashyiraho nyine iyo mirongo ngenderwaho kugira ngo abantu nyine izo nda zidateganyijwe zipfe kugabanuka. Merci. Koze. Reka tumwongera amashyi menshi. Ingimbi n'abangavu bateraniye hano, ndatekereza ko ibyo twagarutse hejo ari byo n'ubundi yongeye gusubiramo. So nzi neza yuko aduhagarariye neza. Ku giti cyanjye njye nk'umuntu wakurikiye ejo wari uhagaze ahangaha n'ubundi nkumva ibyo mwifuza, ndatekereza ko ibyo twasabye byose n'ubundi ari byo yakomeje kugarukaho. Banyakubahwa abayobozi muteraniye hano, ngira ngo mwumvishe umwe mu ngimbi n'abangavu uhagarariye abandi ubashe kutugezaho ibiganiro, incamake y'ibiganiro twagize ku munsi w'ejo, ibyo bifuza ko hari byinshi byahinduka. Nk'insanganyamatsiko y'iyi nama turibaza se tugiye mu ngiro n'iki kibura. Twakomeje guhurira hano ubundi ku nshuro ya 4 tuganira ku mitangire ya service itari myiza, ku makuru atari meza ingimbi n'abangavu babona umunsi ku wundi, tukiyemeza yuko hari ibyo tugiye gukora. Ariko n'ubundi turahurira hano tugasanga za mbogamizi zikomeje kuba nyinshi, zikomeje kugaruka. N'iki kibura? What is missing? Kubera iki hari icyo kibura? N'iki se basi twakora? Hakenewe ubuvugizi, hakenewe kugira icyakorwa kugira ngo ingimbi n'abangavu ubwo tuzagaruka hano tuzumve noneho bashima ati turashima yuko ubwo twari hano twasabye iki ngiki none twaba tugarutse cyarashyizwe mu bikorwa. So murakoze cyane, ntizimbye mu magambo, tugiye kugezwaho presentation ya UNFPA. Tugiye kugezwaho presentation ya UNFPA turi bugezweho ifite insanganyamatsiko ivuga ngo Seeing the Unseen, the case of action in neglected crisis of unintended pregnancy. Seeing the unseen, the case for action in neglected crisis of unintended pregnancy. Nyuma yaho turi buze kwakira ibibazo n'ibisubizo. Kansabe Florian from UNFPA
to come and take on. Amashyi menshi. Mwaramutse ko nta kuraje mufite ikawa yabashizemo ikawa murayifata byagenze bite okay nitwa Flori Harindimana nkorera UNFPA ngiye kubagezaho incamake ya SOP report. SOP bivuga State of World Population Report. Ni raporo ikorwa na UNFPA buri mwaka. Iyo tuyishyize mu Kinyarwanda turavuga ngo ni raporo ku miterere y'abatuye isi. Ni raporo ikorwa na UNFPA buri mwaka ikagira insanganyamatsiko zitandukanye. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iravuga ngo Addressing Teenage Pregnancies, the call for action. Twashatse kuyishyira mu Kinyarwanda turavuga ngo gushakira umuti ikibazo cy'inda gushakira umuti ikibazo cy'inda ziterwa abangavu, duhuza imbaraga twongera ibikorwa. Turi kubishyira mu Kinyarwanda twabanje kutabyumvikanaho. Bamwe baravugaga ari wavuze ngo tuvuge ngo tuve mu magambo tujye mu bikorwa. Mpamvu twavuga ngo tuve mu magambo nuko tuzi ko hari byinshi twakoze no kuba twicaye hano hari icyo turi gukora, ariko dukeneye gukomeza kongera ibikorwa. Iyi raporo iza yunganira cyangwa se kuri gahunda kuri mandate ya UNFPA ivuga ngo a world where every pregnancy is wanted. Twifuza ko mwisi buri gutwita kose cyangwa se buri nda yose iterwa cyangwa se buri muntu wese utwita yaba yabishakaga yanabiteguye. Nkuko nabivuze insanganyamatsiko kiravuga ngo gushakira umuti ikibazo cy'inda ziterwa abangavu, duhuza imbaraga twongera ibikorwa. Guhuza imbaraga biravuga ngo ntabwo ari ikibazo cy'abangavu gusa, ntabwo ari ikibazo cy'ababyeyi gusa, nta nubwo ari ikibazo ni ikibazo kiri rusange. Niyo mpamvu yaba abangavu yaba ingimbi yaba abagabo n'abagore twese tugomba guhurira hamwe kugira ngo dushake icyo twakora mu gukemura iki kibazo. Hano harimo definitions zitandukanye, ntabwo ndi buzisome zose. Hari unintended pregnancy, unwanted pregnancy na mistimed. Harimo concept ebyiri z'ingenzi. Harimo concept yo kuba y'ubushake, gutwara inda ubishaka, ariko hakazamo na timing. Ushobora kuba ushaka gutwara inda wifuza kubyara umwana umwe, babiri, batatu cyangwa se na batanu, ariko ukaza kugira ikibazo cy'igihe noneho. Wewe uvuga ko umwe wamubyara none, undi ukamubyara nyuma y'icyumweru, undi ukamubyara nyuma y'ukwezi, nyuma y'imyaka 5, ariko bikaza kurangira wababyaye mu myaka 2 ikurikiranye. So harazamo concept y'igihe ya timing, kugira ngo niba wateguye kubyara babiri, wowe wifuza ko wababyara muri washyiramo space ingana gute? Ese nkeneye gushyiramo imyaka 2, nkeneye gushyiramo imyaka 5, cyangwa se nkeneye gushyiramo imyaka 10? Mujya mwumva SDGs, intego zirambye, Sustainable Development Goals. Indikator ya 5.6 ivuga kuri proportion of women aged 15 to 49 years who make their own informed decision regarding sexual relation, contraceptive use and reproductive health care. Nuvuga ngo n'abagore bari hagati y'imyaka 15 kugeza ku myaka 49, ivuga yuko bagomba gukora informed decision regarding sexual relations. Nuvuga ngo bagomba kwifatira ibyemezo kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kubijyanye no gukoresha contraceptive nkuko mugenzi wanyu yabivugaga, no kubijyanye no gukoresha services z'ubuzima, ariko cyane cyane kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.
iyi indicator ya gatanu gatandatu rimwe emphasizes that rates of unintended pregnancies are a reflection of overall social development, and that higher levels of informed choices in reproductive decision making are part of a positive cycle fueling other development gains. Nukuvuga ngo niba abantu babyara cyangwa se niba abantu bifatira ibyemezo kubijyanye no kubyara no kubijyanye na timing nkuko nabivugaga kwihitiramo igihe babyara, niba abo bantu ari benshi mu gihugu cyangwa se ku mugabane runaka, bizongera n'iterambere ry'igihugu, kuko umuntu azabyara umubare w'abana yashatse n'igihe yabishakiye, kuko yabaze kubateganyiriza ibizababeshaho. Baravuga ngo 57% of women are able to make their own decision over their sexual and reproductive health and rights. Nuvuga ngo nibura 57% gusa by'abagore nibo bonyine babasha kwifatira icyemezo kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hano kubijyanye n'iyi raporo igenda itangaza imibare myinshi kubijyanye no ku isi muri rusange. Hari abavuga nearly half of all pregnancies are unintended. Half, kimwe cya kabiri cy'inda zose zitwarwa ziba zitateguwe cyangwa se zitifuzwa. 61% of those unintended pregnancies end in induced abortion. Noneho 61% byazanda zatewe zitateguwe ziza kurangira habayemo gukuramo inda. 1 in 2 pregnancies taking place in the bodies of people who did not affirmatively choose pregnancy or motherhood. Noneho ugasanga imwe muri grossesse ebyiri cyangwa se muri izo nda ebyiri yatwawe n'umuntu utari wabiteguye, utifuza cyangwa se utari witeguye gutwita. So hano icyo bashaka kuvuga iyi mibare yose bagenda bagaragaza no kugira ngo turebe kuri cya kintu twavuze cyo ubushake cyangwa se gutegura kubyara. Nge nateguye kubyara umwana umwe cyangwa babiri cyangwa se ntabwo nta n'uwo nteganya kubyara, ariko hakazamo na cya kindi twavuze cya timing, kuvuga ngo ngiye ku bwanjye nshaka kubyara abana 3 ariko se nzababyara mu gihe kingana iki. Napanze ko wenda nzashyiramo igihe cy'imyaka 3, 2, 5 bitewe na buri muntu wese, noneho tukareba uburyo bwo gufasha wa muntu kugera kuri wa mugambi yihaye. Iyi ni imibare imwe genda igaragaza ku isi muri rusange kubijyanye no gutera inda zitateguwe no kuzitwara. Hano urabona bino biri muri hano ni unintended pregnancy rate, ibi biri muri yellow ni abortion rate na uncertainty intervals. Ntabwo imibare ndi buyitindeho, ariko nk'hano baravuga ngo in Africa the unintended pregnancy rate declined by 15% over the past 30 years, while that of abortion increased by 13%. Nukuvuga ngo inda zitateguwe zaragabanutseho 15%, ariko gukuramo inda byo byarazamutse byegera hejuru ho 13%. Iyi ni imibare yo muri Afrika kubijyanye no n'inda zitateguwe, nta nubwo nayo ndi buyitindeho. Reka ngere kuri case y'u Rwanda. DHS ya 2019-2020 ivuga ko
of all birth between 2015 and 2020, 61% were wanted. Nukuvuga ngo mu bana bose bavutse hagati ya 2015 na 2020, 61% nibo bonyine bari bifujwe, nibo babyawe babiteguye, nibo abagore bari bateguye kubyara abo bana cyangwa se imiryango muri rusange. 27% were mistime. Nukuvuga ngo 27% baravutse bifuzwaga ariko bavukira igihe batari babiteguye. Kumwe navugaga ngo wateguye kuzabyara mu myaka 5 iri imbere, ukisanga wabyaye mu myaka 3 cyangwa se 2. And 12% were unwanted. 12% bo ntabwo bari bifujwe. Wanted fertility rate is 3.1, while the total fertility rate is 0.2. DHS itwereka yuko umubare w'abana umugore abyara mu Rwanda muri rusange ni 4.2%. Ariko umubare w'abana umugore yifuza kubyara ni 3.1. Ni ukuvuga ngo harimo umwe n'igice kimwe n'umwana uvuka atateguwe cyangwa se atifuzwaga. Iyo tugiye mu mibare ya minisante hano hasi mu 2016, inda zatewe abangavu zari 17,849 mu gihugu hose. 2017 ziba 17,337. 2018 biba 19,000. 2019 biba 23,000. 2020 bigera ku 19,000. So iyi ni imibare twereka yuko iki kibazo gihari kandi twese tugomba gufatanya mu kugishakira igisubizo. Iyo tuvuze ngo seeing the unseen, ntabwo ari ukureba gusa ngo inda zakuwemo, ntabwo ari ukureba gusa umubare w'abatwaye inda batifuza, ni ukureba ngo mbere yuko inda ibaho ni iki bigenda bite. Ese umuntu yicara arategura aravuga ngo nzabyara abana 2, abyumvikanaho n'uwo bashakanye cyangwa n'umuryango muri rusange, banashyiraho intervals, banavuga ngo tuzababyara mu gihe cy'imyaka 5. Nkuko mwabibonye ejo cyangwa turi bukomeze kugenda tubibona, uku gutwara inda mu bangavu zitateguwe bifite cost bishyira ku mwana cyangwa se ku mukobwa watwaye inda at individual level ku giti cye, ariko hari na cost bishyira ku gihugu no ku muryango muri rusange. Cost cyangwa se ingaruka ziza kenshi hazamo abenshi bahagarika amashuri by'igihe gitoya, ariko hari n'abayavamo burundu. Ishuri niba yarageze mu wa mbere mu wa kabiri, ubwo kwiga bikaba birarangiye. Hari abagira za depression n'ibindi bibazo bitandukanye byo mu mutwe. Hakazamo noneho ikibazo cy'impfu z'ababyeyi. N'umwana w'umukobwa ufite imyaka 16, 17, 18 utari witeguye gutwara inda, yamara kuyitwara kwenda kubera ko atanabonye ubufasha buhagije haba mu muryango we cyangwa se muri community muri rusange, bikarangira atagiye gushaka ubufasha kwa muganga, cyangwa se ajya no gushaka ubufasha kwa muganga nk'uko mugenzi we yabivuga, ugasanga harimo kutamwakira neza, bikaza kurangira byongereye umubare w'impfu z'ababyeyi. So harimo n'ingaruka rusange rero zigera ku gihugu cyangwa se no ku muryango muri rusange. Abenshi murazizi. Uri umwana w'umukobwa wenda wari ufite abana 2, wari wateguye ko bazajya ku ishuri, wateguye minervare yabo, niba wa mwana umwe muri bo atwite, no kuvuga ngo n'indi cost yongereye bizafekta umuryango wose, kuko hajemo undi muntu mushyashya mugomba kwitaho, noneho ugasanga n'igihugu muri rusange ubukungu bwacyo ntibuzamuka. Dufate nk'amafaranga yakoreshejwe muri iki gikorwa, yo hataza kuba hariho iki kibazo, wenda yari kuba yakoreshejwe mu buhinzi cyangwa se mu kubaka imihanda.
hano turibaza ngo ni iki twigira muri izi nda ziterwa abangavu cyangwa se inda zitateguwe muri rusange, ni iki dukuramo nk'abajene cyangwa se nk'abanyarwanda muri rusange. Research has found that unintended pregnancy rates are higher in countries with high levels of gender inequalities. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga twigisha uburinganire bufite ahantu buhurira nuko guterwa inda cyangwa se gutera inda zitateguwe. Mugenzi wacu wabanje hano yavuze ku bijyanye no kuboneza urubyaro, turaza no gukomeza kugenda tubivugaho. Hari mugenzi wanjye uri buze kuza cyane witwa Dr. Aniseti, araza kubivugaho mu magambo arambuye. Ariko icyo twavuga muri rusange nuko kugeza ubu ngubu serivisi zo kuboneza urubyaro zirafasha cyane, no mu myaka yashize zagiye zidufasha cyane. Reasons for not using a method have also changed. Mu myaka ishize wasangaga abantu mu myaka nka 40 ishize wasangaga abantu bavuga yuko ubumenyi bukeye ari imwe mu mpamvu zikomeye zituma abantu badakoresha serivisi zo kuboneza urubyaro. Ariko ubu ngubu noneho impamvu zigenda zihinduka. Abantu benshi baravuga yuko batazikoresha kubera ko side effects cyangwa se ibibazo bagenda bahuriramo nabyo. Abenshi mu rubyiruko hano baravuga ngo ntabwo nzajya gushaka serivisi zo kuboneza urubyaro kuko nkora imibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe. Abenshi tukanavuga ngo ntabwo tuyikora kandi wenda rimwe na rimwe tuyikora. Bamwe bagahitamo gukoresha uburyo bwa kamere busanzwe. Hakaba na cya kintu cyo kuvuga ngo ese nakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ntari mari, ndafite umugabo cyangwa se ndafite umugore mu buryo buzwi cyangwa se mu buryo bwemewe. Hakaba n'izindi mpamvu nyinshi zituma tugenda tutitabira kuboneza urubyaro. Hano twakibaza ngo ese mu by'ukuri iki ni icyorezo cyangwa se is it a real crisis of unintended pregnancies? Igisubizo ni ikihe? Yes or no? Is it yes? Okay. We have seen that this is a development crisis kubera yuko byafekta iterambere ry'ibihugu n'irya community muri rusange, and it's a human right crisis. Niba wagombaga kuba uri mu ishuri uri kwiga bakagutera inda utabiteguye utabiteganyije, nuvuga ngo byahungabanyije uburenganzira bwawe. Ibyo wagenerwaga n'amategeko ntabwo wabibonye uko byari bikwiye. Iyo bigeze rero noneho mu gihe cy'ibibazo nko mu makambi y'impunzi ho ibibazo biba byabaye ibindi. Turavuga ngo it's a crisis within a crisis. Mwatekereza nk'umwana uri mu nkambi y'impunzi w'umukobwa w'imyaka 15 17 n'ubundi wari uriho mu buzima bugoranye busa naho budashoboka, bakamutera inda. Murumva noneho za ngaruka twavugaga kuri we ziba ari nyinshi cyane. So muri iyi report bashyiramo recommendation nyinshi. Icya mbere ni gushyira imbere ubwirinzi. Harimo kwegereza abantu cyangwa se muri community muri rusange hafi yacu serivisi zo kuboneza urubyaro cyangwa se na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Harimo kwigisha abajene urubyiruko ku bijyanye n'imyororokere. Mwaze muvuga kuri CSE mu gitondo. Harimo no kugabanya ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore cyangwa se abahungu n'abakobwa, no guha imbaraga umwana w'umukobwa, kumwigisha no empowering. Increase access to education and employment opportunities for women and girls. Guha abakobwa amahirwe angana n'ay'abahungu mu kujya gushaka no kubona akazi. Then no invest in contraceptive research to reduce side effects. Gushyira imbaraga mu bushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku bijyanye na contraceptive, kugira ngo cya kibazo twabonye hejuru cy'uko bamwe batekereza ko
badakoresha serivisi zo kuboneza urubyaro kubera side effects kibonerwe igisubizo. Rekomandasiyo ya kabiri iri kuri kumvisha abatuye umuryango nyarwanda, cyangwa se ubwo ndavuga cyane ku muryango nyarwanda, kumvisha abagize umuryango buri wese uruhare rwe mu gufasha mu gukumira inda ziterwa abangavu. We need to change norms so that pregnancy is a choice, not inevitability. Nuvuga ngo dukwiye guhindura imyemerere n'imitekerereze yacu ku buryo inda iba ikintu umuntu yateguye, akatwara inda yabiteguye, akayitwara ayishimiye, kugira ngo n'umwana uzavukamo azaze yishimye, ariko ntibibe ibintu bimutunguye cyangwa se ibintu atabasha kwirinda. Izi ni stories bakoresheje muri iyi report. Nagerageje kuvuga mu magambo make ibiri muri iyi report, ariko nsoza iyi report iravuga it's a call for action. No gushakira umuti ikibazo cy'abangavu cy'inda z'abangavu, duhuze imbaraga twongere ibikorwa. Nkuko natangiye mbivuga, hari byinshi dukora n'uyu munsi kuba twateraniye hano, nuko turi gushaka igisubizo. Igisubizo kirava muri nderero, kirava muri UNFPA. Ntabwo ari UNFPA gusa, nta nubwo kiva muri HDI gusa, nta nubwo kiva muri Minisante gusa. Birasaba ko twese duhuriza hamwe imbaraga zacu tukongera ibikorwa mu gushakira igisubizo inda ziterwa abangavu. Murakoze. Numva hari ibibazo, ibisubizo, nta bibazo gusa n'ibisubizo cyangwa se n'ubwunganizi nabyakira. Ariko mugenzi wanjye Dr. Aniseti araza kuza kandi araba hari umunsi wose, haramutse hari n'ikindi kibazo waza kugira nyuma yaho nanagiye cyangwa se turi muri pause, wakibaza Dr. Aniseti, ariko hari n'abandi bagenzi banjye hari imbere mwababaza. Murakoze. Murakoze. Mwaramutse. Sinzi niba twakwakira ibindi bibazo nka bibiri biramutse bihari. Nta byose. Okay. Murakoze. Niba nabashije kubakurikira neza, nabonye ko muri raporo mwagaragaje ikibazo cyo gutwara inda zitateganyijwe ku bangavu by'umwihariko gishyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse n'umwana babyaye. Nagize ikibazo ndibaza ntese ku bangavu bahuye n'icyo kibazo, ese haba hari ubufasha bwihariye leta yateganyije bahabwa ku buryo bashobora kwiyitaho no kwita ku bana babyaye? Ese niba ubwo bufasha buhari, hakozwe iki kugira ngo abangavu basobanukirwe ko buhari, bahawe amakuru ku rugero rungana iki? Kandi se niba wenda ayo makuru ashobora kuba adatangwa mu buryo bwuzuye, ni iki giteganwa gukorwa kugira ngo bamenye amakuru yuzuye y'icyo bakora mu gihe bahuye n'icyo kibazo, kugira ngo ubuzima bwabo butarushaho kujya mu mimerere mibi, hato bikaba byabaviramo wenda no gutakaza ubuzima? Murakoze cyane, kugira ngo hari wenda byumvikanye. Nagira ngo niba hari undi twabibariza rimwe, haramutse hari undi ufite ikibazo. Okay. Urakoze cyane ku kibazo kizubajije. Ngira ngo mugenzi wanjye Elifazi wo muri Minisante amfashe kugisubiza.
hateganyirizwa abana b'abakobwa batewe inda kugira ngo basubire mu buzima busanzwe bibashe kubaho nk'abandi. Ikindi ni Okay, irakoze, ni ikibazo cyiza. Ku rwego rwa Adolescent muri RBC, nta buryo buhari nk'ubwo ngubwo ubwo ngira ngo tuvuge nk'amafaranga cyangwa se uburyo bwa mu mibereho ya buri munsi bwo bafasha, ariko dufite abafatanyabikorwa bafite projet nk'izo ngizo. Tuvuge nk'imbuto, hari projet bafite yitwa First Time Young Mothers. Hari project zibafasha cyane cyane nko muri social integration mu miryango kugira ngo babakire bakagira n'ubundi buryo babafasha mu mibereho. Ntago navuga ko hari ikintu kiremereye gihari, ariko izo project nk'izo ngizo zirahari. Ubu ngira ngo ni nka opportunity ahangaha wenda cyangwa n'abandi baba batwumva kugira ngo nabo bakore nka investment aho ngaho mu gufasha abo bana. Ariko wenda ngira ngo nko mu rwego rwa Minisiteri y'Umuryango MJ Prof bashobora wenda kuba bafite intuze amaproje wenda kubona n'abafite ayo makuru, ariko twebwe ku rwego ni sante ya RBC usibye aba partenaire dukorana bafite projet nk'iyo ngiyo, numva nta handi mfite amakuru nk'ayo ngo yabaturuka. Urakoze. Arakoze cyane Elifaz. Ngira ngo hari gahunda twabonye yuko iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu twavuze ngo it's a human right crisis. Mu minsi ishize mwumvise amakampanye atandukanye yo gusubiza abana mu mashuri. Icyo gihe harimo kwibandwa cyane kureba ngo wa mwana w'umukobwa watwaye inda mu buryo butateguwe akava mu ishuri yafashwa ate gusubira mu ishuri, kuko n'uburenganzira bwe yavukijwe. Hari gahunda zo guhabwa serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Nuvuga ngo umwana w'umukobwa watwaye inda atateguwe yitabwaho cyane cyane muri serivisi zo kujya go antenatoke y'abayiteguye kwipimisha inda, bitabwaho cyane. Ariko hakaba noneho harimo na za gahunda zo kubagarura mu buzima busanzwe, nk'uko haravuze nka gahunda ya Imbuto Foundation yita ku bana babyaye bakiri batoya, babaha ubufasha butandukanye mu bijyanye na psychosocial support, mu buryo bwo kubaganiriza kumva neza ibibazo bafite, ariko no mu buryo buri financial kugenda babafasha kwiga imishinga yabafasha kwiteza imbere. Hari gahunda nyinshi zitandukanye mu gihugu ku buryo butandukanye, ariko reka duhe murakoze. Nitwa Julienne, nkora muri REB. Twebwe twita cyane cyane ku bana batwaye inda bari mu ishuri. Umwana watwaye inda ari mu ishuri aba afite uburenganzira bwo kuzagaruka akiga, ariko kugira ngo yige haba hagomba ubufasha bwo kugira ngo wa mwana ahabwe uburere, abone umufasha kurera rwa ruhinja. Muri gahunda dufite dufatanya na nk'uko babivuze, hari Imbuto Foundation, hari FAWE, binyujijwe muri Mastercard Foundation. Umubyeyi ahabwa ikimufasha kuba yarera wa mwana no gusubira mu ishuri. Iyo adashaka kwiga bamufasha gukora umushinga, bakamuha igishoro akiga, wenda nko kudoda, ashobora gucuruza ibintu bidahambaye cyane, kuko babaha amafaranga atari menshi cyane ariko ahagije. Ikibazo dufite nuko hari igihe tujya gufasha abari abanyeshuri ugasanga
n'abatarigeze mu ishuri nabo babaye abanyeshuri, bakaba benshi, bakarenga bwa bushobozi, ariko bose barafashwa. Murakoze. Yego, hari ikindi kibazo? Okay, sawa. Murakoze, nitwa Pacifique Hajyanimana, naturutse muri Rwanda Pediatric Association. Ubwo ari ugukusanya cyangwa kongeraho amakuru, nakongeraho USAID ifundinga projet za Dreams. So Dreams ni a determined, resilient, empowered and mentored young women or young girls. So ni projet zigenda zikora ahantu hatandukanye, zikemplementingwa n'abafatanyabikorwa batandukanye, Duhamik, FXB, YWCA. Nayo ifasha cyane, ifitemo component supporting aba teen moms cyangwa se supporting aba young women kugira ngo babe empowered, kubaha ama projects bashobora gukora cyangwa se kubafasha mu buryo butandukanye. Murakoze. Arakoze cyane, ngira ngo gahunda zihari ni nyinshi mu byumba by'urubyiruko biri ahantu hatandukanye. Iyo bagezeyo barabaganiriza, ikintu cya mbere gikomeye ni ukubaha amakuru abafasha kwirinda gutwara inda zitateguwe, ariko no kubaziteye ni nabo baba bafite ikibazo kinini, ni ukubaganiriza no kugira ngo bumve neza impamvu cyangwa se icyabiteye, ariko no kubafasha kwirinda ko byakongera kubaho, ariko noneho no kubaka mu buryo buri bwo kubafasha kujya ku isoko ry'umurimo, guhangana n'abandi no kwigirira icyizere no kwiyubaka mu gihe kizaza. Murakoze. Niba nta kindi kibazo nasubiza mikoro. Murakoze. Reka tumwongere amashyi kubw'ikiganiro cyiza duhaye. Nekereza ko ahari nuko byumvikanye cyane, kandi hari ukuntu ubona abantu babyumvisha nuko ubona ko bifashe. Sinzi rero niba ari ikibazo cy'uko n'amasaha ntari kugenda yegera ahantu hasa nk'aho atari heza cyane. Rero nagira ngo dufate aka kanya, dufate aka break gatoya, tugende twisharje iminota maximum 15 cyangwa 20 itarenze, ariko hanyuma turaza kugaruka n'ibindi bintu byiza cyane, byiza ariko noneho byo by'urubyiruko bitavangiye. Yego, ubwo ndumva nta kindi DJ adufasha niba badushyiriramo akazi kigatoya, ariko uyu ni umwanya wa break, mwaganira, mwakomeza kuganira ku byo twagiye twigaho. Ndumva ari ibyo. Murakoze cyane. Murahabona, murafatira tea break aho n'ubundi mwayifatiye ejo, hari hano, hari n'ahandi bari buze kubereka. Sawa. Aho turi bufatire break, abayobozi ndetse n'ingimbi n'abangavu bakeya dushobora gufatira break hano, hanyuma abandi turaca muri uriya muryango tujye hepfo, aho kugira ngo tuze kwirondera hano haze kuba akavuyo kenshi. Irindi tangazo, hariya inyuma turi gucishaho amashusho ajyanye n'uburyo bw'ikinamico. Sinzi nimba mwarabonye screen no gusobanurirwa butandukanye bw'urubyaro cyangwa murabona bagenzi banjye bari hari inyuma barakomeza. Kadukoresha iminota 15 tugaruke vuba vuba. Murakoze, muze kuryoherwa.
How deep is your love? Into your I gotta go there. You're hearing rumors about me, and you can't stomach the thought of someone touching my body when you're so close to my heart. I won't deny what they're saying, because most of it is true, but it was all before I fell for you. So please, baby, so please don't judge me. Just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on the shirt.
You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserve good things. This for the diamonds, a hand for the ring. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love is supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you. Yeah. Listen, your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99. It's a shame, don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop and stare, 'cause you're bad and it shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. I wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Bro, ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. What's wrong? Let me fix that. Twist that. Baby, tonight's the night I let you know. Baby, tonight's the night we lose control. Baby, tonight you need that. Tonight, believe that. Tonight I'll be the best you ever had. I don't wanna brag, but I'll be
un poison que je consomme avec des raisons. Rien que pour toi, rien que pour toi. Comme une hirondelle en belle tempête, tu es le soleil qui sèche mes ailes. Je te veux toi, rien que pour moi. Longtemps j'ai attendu, mais maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi. Je m'éteins comme une flamme lorsque j'entends ta voix. Je frissonne d'amour quand je sens ton souffle derrière moi. Tu me rends fou, je ne peux plus penser lorsque j'entends ta voix. Je succombe quand tu laisses ta main poser sur moi comme ça. Hawatonipunja pendo, hawatowala. Moyo nimekukabidhi, undumu hapo bavuni, shahidi anga aidhi, na Mungu Baba mbinguni. Je t'attends ton cœur, mais je chantais tout bas. C'est mon cœur, je n'oublie pas. Je t'attends ton cœur, mais je chantais tout bas. C'est mon cœur, je n'oublie pas. Penzi kidonda najua we ndoto yangu. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Pour toi j'oublie pas tous ces beaux moments. Ton sourire m'aide à gagner mes défis. J'ai trouvé l'étoile que je cherchais. Nalingi nakufa, Bondi mabole monanga. Nandimi nakufa, Bondi mabole monanga. Je ferai l'impossible pour te prouver mon amour, bébé. Les femmes me y'en a pas mille, bébé. J'embellirai ta vie, maman. Makanganga na maladie. Okoma metsananga, bakanganga na maladie. Okoma metsananga. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Mon cœur scintille maman, y'a pas de si pour toi maman. Depuis que tu es à moi, Kacha, Nanazo Kacha, Banda Kumayanga, Nanazo Kacha, Kacha. Depuis que tu es à moi, Nanazo Kacha, Mama, Nanazo Kacha, Banda Kumayanga, Nanazo Kacha, Kacha, Nanazo Kacha. Baby, sans toi je perdrais toute ma raison. Je serais comme un corps sans mot thème. Qu'importe les hommes. Chérie, t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi. Ne t'inquiète pas mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Mon animal, un ami sortant comme inséparable. Depuis que tu es à moi, Kacha, Nanazo Kacha, Banda Kumayanga, Nanazo Kacha, Kacha. Depuis que tu es à moi, Nanazo Kacha, Mama, Nanazo Kacha, Banda Kumayanga, Nanazo Kacha, Kacha. Mets ton route, ah bébé, vu qu'on est mariés, nos ex nous maudissent, laissons-la et nous jalouser. T'es le moteur de ma vie, je me sentirais perdu sans toi, ah maman. Je suis content que tu sois à moi, baby. Là où tu iras, on ira. Depuis que tu es à moi, Kacha,
ngana zukachwa bando kumayanga ngana zukachwa kachwa zukachwa ngana zukachwa mama ngana zukachwa bando kumayanga ngana zukachwa kachwa ngana zukachwa kwako nilisha kwetu alisha kupenda kwako nilisha sarenda we ain't got no time siku zaenda na siku zaenda kwetu alisha kupenda kwako nilisha sarenda we ain't got no time siku zaenda si eres llama vamos llama si eres fala vamos fala. No tem por qué te largas. Si no te body te mambo pero toca. Sí, ya no me quedo para dormir, baby. Mas querer que se o amor já foi, então foi amor. Nosso love assim fica please, baby, please. Push animalize, take it easy. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody. Kwetu alisha kupenda kwako nilisha sarenda we ain't got no time siku zaenda na siku zaenda kwetu alisha kupenda kwako nilisha sarenda we ain't got no time siku zaenda na siku zaenda penda leo kuliko jana baraka zake hazi si kama binadamu badiliki ananipenda leo kuliko jana kuliko jana kuliko jana Yesu nipende leo kuliko jana kuliko jana kuliko jana Yesu nipende leo kuliko jana Mungu uwasamehe, yeah. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema na maadui wangu ninawaombea maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki ujue binadamu ni watu ajabu sana Au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Srhr, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents, pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Srhr, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura, je ferai tout ce qu'il y aura. Abantu bakiri hanze dushobora kugaruka muri salle tugakomeza iminota yarangiye. Baby, you're so sweet, baby. Crazy for you, no. Na 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 na. Just easy. I want you my side. Yeah. I need you night and day. Na 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 na. Undirasi, erega. Wanjize daje, moi je ne sais pas où ça. Nous va m'bikunze. Très jolie nana. Undirasi, erega. Wanjize daje, moi je ne sais pas où ça. Nous va m'bikunze. Baby, très jolie nana. Tu es ma chérie, la vie
jolie. Torutuma mbahuko nifuza, love you naturally. Yeah, mon ami, la vie est jolie. Bekutuma mbahuko nifuza, my lady. Jolie, jolie mama. Jolie, jolie papa. Jolie, jolie chérie, oh. Spectacular. Jolie, jolie papa. Yeah. Pro party, tagukunda totally, totally. Mami nguye so funny, na soni, yeah. Yeah, wangomye love ufite apeti, birenga no gukabya inzozi, bambona ndi muri la vida loca. Unjye ndi hasi, wangize idage, moi je ne sais pas gusa, numva mbikunze, très jolie na. Unjye ndi hasi, erega, wangize idage, moi je ne sais pas gusa, numva mbikunze, très jolie na. Okay, ndatekereza mwaryohewe murihangana ko twatinze kongera gusubukura ikiganiro. Tugiye kugira ikiganiro mpaka hagati y'abangavu n'ingimbi. Ngira ngo mbabwire bakomeze bitegure kuko tugiye kubahamagara. Kirakorwa mu rurimi rw'icyongereza. Turaza kubasaba kutwihanganira, harakoresha ururimi rw'icyongereza. Hanyuma ikiganiro kiraza kugaruka kuri motion cyangwa se insanganyamatsiko mu rurimi rw'icyongereza ivuga ngo parental consent shouldn't be a prerequisite for adolescent to access contraceptives. Icyemezo cy'umubyeyi nticyakagombye kuba igisitaza cyangwa se ikintu cya mbere na mbere kugira ngo ingimbi n'abangavu babashe kubona serivisi zirinda gusama. Parental consent shouldn't be a prerequisite and to access contraceptives. Okay. Debate turi bukore iraba ifite impande ebyiri, ababyemeza ndetse n'ababihakana. Mu buryo bwa debate, iyi debate turi bukore yitwa British Parliamentary, ibifite teams ane, gusa opposition na proposition cyangwa se ababyemeza bafitemo team abiri ndetse n'ababihakana bafitemo team abiri. Umuntu wa mbere wo kuri opposition side, wo kuri government side ariyo ababyemeza. Government side aba yitwa Prime Minister. Prime Minister akagira na Deputy Prime Minister, hanyuma closing government ibifite member of the government, hanyuma na government whip. Ku ruhande rwo hirya haba uruhande rwitwa opposition side, haba hariho leader of opposition, deputy leader of opposition, hakaba member of opposition and opposition whip. Rero ngiye kubahamagara, ndagira ngo nsabe Ineza Liza Louange, who is the Prime Minister, atambuke hano imbere afate icyicaro cyiwe. Opposition government side iricara hariya hari intebe enye, hanyuma kuri opposition baricara hano hari intebe eshatu. Ineza Liza Louange, who is the Prime Minister of the government, hanyuma akurikirwe nanone na Shaka Pascal, who is going to be the Deputy Prime Minister. Nanone mpamagare closing government, member of the government, who is Kamikazi Rachel, and government whip ariwe Utuje Tiffen Makta Louange. Hanyuma kuri opposition side, leader of opposition, ndagira ngo mpamagare, I would like to call upon, sorry if I would pronounce this not really well, Walewe Charis, and hanyuma deputy leader of opposition ariwe Lauda Philos Ebeneze, and member of opposition ariwe opposition whip ariwe Umubyeyi
Sandrine. One clap. Ni mukanguke twagiye. One clap. Two clap. Three clap. Okay. Every speaker is having 5 minutes straight. I will time that. And 1 minute, one first minute is protected and one last minute is protected. Nyuma y'ibi biganiro mpaka turaza kurebera hamwe nimba hari ababa bafite inyunganizi muri audience, turaza gutanga umwanya nabo baduha ibitekerezo byabo. So every speaker will step out of the site ahagararemo hagati to discuss their arguments. When your first minute is done, I'll raise up this paper, read on one, for you to know that your time that is protected is over, so that you can accept the point of information. And when you are remaining with 1 minute, I will also still raise this one, and if you have 5 seconds, I will use my hand to count for you. 5, 1, for you to know exactly that you're done. And when you're done, I clap.
Good morning, everyone. Okay, so my names are Inez Adiza Louange, and I'm the Prime Minister or the first Speaker of the opening government. So we're here to argue about a motion that states that this House believes that parental consent should not be a prerequisite for adolescents to access contraceptives. So all of us, as we are here, we have all of us, we have this T-shirt which is written on, "Adolescents are able, we should trust them." I bet everybody believes with me that adolescents are able and that we should believe them. So let me first start by defining the key terms that we have in our motion. So what is parental consent, first of all? Parental consent is a situation where a parent has to give a written or an oral approval of what a child is going to be doing. So they have to write it or tell it orally about what a child is going to be doing right now. So we also have a prerequisite, which is something that is required or that is prior for something to be done. So if something is prerequisited, that means it has to happen before anything else can be taken of in concern. So we also have adolescents. So here, normally adolescents are from the range of 11 years old to 24. But here, the only adolescents that we're talking about are the minor adolescents, which means they're from the 11 years old to 18 years old. Because after 18, you're already an adult, you don't need any parental consent. So the adolescents we're talking about here are the ones from 11 to 18 years old, which means they're mostly in high schools, and some of them are still in primary, some of them which have some retardation problems. So here the adolescents we're talking about, they're from 11 years to 18 years for further clarification. So access, all of you can, for the access we're talking about is not availability. We believe that in Rwanda we already have availability of contraceptives, but they're not accessed by everyone. So the access we are here advocating for is the ability to obtain or to retrieve or to gain those contraception without any consent of anyone. So that's the access we're advocating for. And contraceptives, we're literally talking about all kinds of contraceptives, not excluding any type of contraceptive, starting from condom, even to the IUD, even to any other contraceptives. So the first point we are advocating for is why. Why do we have to stop this parental consent thing? Yes? You made mention of adolescents, people in high school and primary. How do you expect us to trust the decisions of these people in high school and primary? I started our case line as I was studying. We have adolescents are able, we should trust them. That is the case line that we're having. And it's the motion of this whole conference. Adolescents are able, we should trust them. Of course we should trust an adolescent because we're in 2022. This is not the past age where children were so ignorant of the things which were done for them. We have children's rights, they're advocated everywhere. So if we have children's rights, if we have given children if children know their rights, why can't we trust them? We trust them for their own behavior, we trust them for their own consent, and we trust the decisions that they're taking for their lives because they know their rights and because they're real mature enough to think what is good for themselves. So I was stating, why do we need to remove this parental consent issue from our law? The current law says that a parent should give an approval, as I said, an approval to an adolescent in order for them to get a contraception. So parents of today, we have had a lot of dialogues, intergenerational dialogues, where parents are told to trust the next generation, to trust the younger generation, but folks, this thing has failed. Culture norms are still put into practice. And we can't say that culture is what is going to define us even when we are in 2022. This is a new generation. We have technology in place. We have social media around. You can't tell me that children are going to just go only on the fact that
we have to take ourselves as our parents were taking themselves. We have to behave as our parents were behaving in the time past. No, this is 2022. We have to go with we have to modernize our situation. We have to modernize our law and trust the adolescents. Because parents, if parents can't understand us, we have to advocate for ourselves. We have to live up for what we want, and we have to have a life that is free and that solves many other issues that we are facing. So the problem why we should face this, we should remove the parental consent, and why adolescents should be taking these contraceptives is, first of all, to solve the problem of the early pregnancies. This early pregnancy, okay, thank you. Good morning, everyone. My name is Caris, and I'm the leader of opposition. I'm here to oppose the motion here before us today. Before I go into my refutations, I would like to state our case line. We believe that parental consent should be a prerequisite for adolescents to gain access to contraceptives, because if they don't have parental consent before they get contraceptives, they are exposed to certain risks, and these risks are actually more than we intend them to be. So going back to what the Prime Minister said, she made mention of the fact that adolescents are people in high school and primary, and she was saying that we need to trust them. How do we intend to trust children? How do we intend to trust them to make informed decisions about their lives? We cannot exclude parents from the lives of our children. At the end of the day, if we need to make change, it involves the whole society, involves the whole community, not just the child herself or himself. It involves the parents, the people in charge of taking care of them. She also said that's just how the culture is. There is no communication between parents and children. But I need you to understand that culture is not constant. Culture can change, culture can move. You said there is need for modernization. How do you intend to modernize without the parents? Parents need to be involved. So we're here to advocate that regardless of the fact that there is a silence of culture in Rwanda today, there is the need for us to change the status quo. That is a narrative right now. We need to change the narrative. The reason why parents need to be involved is because of the risk. One of the risks we're here to let you know is the fact that if adolescents start using contraceptives from a very young age, they are prone to have like a lot of mental and medical risks and effects, not just in the short term, but also in long term. There are studies that have shown that children that have been using contraceptive pills right from a very young age, they tend to have a clinical depression by the time they enter like their late 30s. And this is a very big problem. If you just leave these children to have easy access to these contraceptives, they are going to have effects in the long run. This is why parents do not only need to, give that consent, they need to be informed just as well as the adolescents. They need to be able to understand that, okay, my child is going to do this, and even if they're not giving consent, they need to be notified. They need to understand what is going on. An article from Science Direct titled Prevalence of Teenage Pregnancy and Associated Contextual Correlates in Rwanda shows that in order to reduce teenage pregnancy, it requires social economic support to teenage girls, and also parental supervision. It requires guidance and also financial care. Yeah. Honorable Charis, you're talking about how parental consent should be a prerequisite when you're going to access the contraceptives, right? So how, to me, in your view, how would you tell your mom that you're going to have sex with your boyfriend if you have to tell her
or if you have to have her parental consent when you're going to like access the certain kind of contraceptives? Thank you. Okay. Okay. You're asking how I'm going to tell my mom, right? I'm just going to walk up to my mom and be like, Mom, what do you think about contraceptives? I need you to tell me what I need to do, and yeah, we'll start the conversation from there. And also like your Prime Minister said, she made emphasis and limited it to young adolescents from 10 to 17. I'm more than 17, so yeah. Back to what I said about the fact that parents need to be involved in not just the consent, they also need to be involved in the social and economic financial guidance, due to the fact that these contraceptives are not free. These services are not free in Rwanda. Adolescents need to be able to have their parents involved, so that in cases where they need these contraceptives, their parents can be able to provide them with financial support in order to access and obtain these contraceptives. If not, they are just going to find other means to get the money to get these contraceptives. So what kind of society are you building if you're not involving the parents? Thank you. Thank you. I'm returning. I'm Pascal. I'm the Deputy Minister, and I'm here to chat to be on the same side as this motion that states that this House believes that parental consent shouldn't be a prerequisite for adolescents to have contraceptive methods. Again, we are challenging the status quo. The status quo states that as a minor, as an 11-year-old child up to 17-year-old child, you need parental consent to have those contraceptive methods. And this is already a loophole in the government, in the law. This law has been already in motion for 2 years, but as we have seen, the teen pregnancies are still increasing daily. Every day there are still children who are getting pregnant. This is because children are not accessing those contraceptive methods as easily as they should be. Dear judges, we do not live in a utopia where a child can go to a parent and tell them, oh, I need a contraceptive method, or I'm going to have sex. We live in Rwanda, where we have a conservative culture which does not allow a child to talk about those sensitive subjects to their parents. That's why, as the government, we are trying to change to reduce the cases of teen pregnancies, which are causing depression, which is also again a mental health problems, which are causing depression, and safe abortion methods, which are causing deaths, a lot of deaths, dear judges. POI. So, our case line, I'll give you time, please. Our case line is not, they have been saying about excluding parents in their child lives. Again, we are not coming here and telling you, oh, we're just going to put contraceptives there and the child is going and taking it and using it. No, we are going to teach children, the parents, the teachers, the heads of schools about how to use those conservative methods. That's why our case line is, we're going to use compulsory sex education in all schools, and also, as the status quo state that we have youth corners, we have Akagoroba Kababyeyi, we have Umuganda, where already parents are studying about how to teach their children about conservative methods. That's why we're going to give it time. In 2 to 3 years, parents will be able to talk to their children about those conservative methods. Children will be able to talk to their parents about those conservative methods, and they will be able to access it easily without parental consent, because, as I said, we do not live in a utopia where a child can easily talk to their parents. So again, let me talk about our plan. Our plan, they have been talking about how they need parental supervision, they need parental consent and all of that. Again, the Prime Minister has come here and told you what consent is. Consent is a written approval of what a child is going to undertake. Supervision is different from consent. A consent, you need the parent to have written the approval, but to supervision, a child can go and
and buy those conservative methods, a parent will supervise and guide you on how to use it. That's why we're not excluding the parents. We are actually including them in a well-mannered way, dear judges. So, another point is that this compulsory sex education, they will be in all schools. And again, it is literally very simple. If children can now study sports and religion in all schools, how is it that difficult to study sex education? It's really not that difficult. Sex education teaches you about your own rights, your own body. It teaches you on how to use your body well and how to say no, how to look at abuse and say that is abuse. And it will not increase sexual desire. It will increase a child's knowledge on his or her own body. If we can teach a child that the mitochondria is the powerhouse in the cell, we can also teach the child on how his or her body is working. And dear judges, that's why we're bringing in sex education, so that a child may, if possible, as the government, it's really not our business to know a child's business. If a child is ever going to have sex, is ever going to have sexual relationships, he or she may go through those sexual relationships safely using those contraceptive methods. And also, we're also those health care providers. The contraceptive methods, again, they will be available and accessible in a safe way, so that the children may take them, may be informed on how to use them safely. Thank you. Hello everyone, my name is Ebenezer Lodophilos. I am the Deputy Opposition Leader. And the motion today states that this House believes that parent consent shouldn't be a prerequisite for adolescents to access contraceptive. And I totally disagree with the motion. Ladies and gentlemen, starting with the refutation, the government has been telling us that, we should trust the teens, we should trust the adolescents. But researchers proved that a person gets mentally stable when they are at 25 years of age. So an adolescent, a minor adolescent, now who is 11, 12, 13, 14, maybe 15, they have a larger step to take for them to be mentally stable. So they need the parents for them, to be caring for them, to be looking after them, to have their back. So how you think that a child is going to be totally independent while they are still not mentally stable? And the second point is point of information. They're saying that, denied please, I'll give you my time. The second point, they're saying that the parents are not the only source of information. They're saying that you can get information from internet, you can get it from social media. But ladies and gentlemen, how reliable are those platforms? How reliable are those platforms? The internet has many people who have many profit in what they are doing. Some people may come maybe when they want human trafficking, when they want other illegal things that are not really illegal by the government. So when you say they can get the sources they get the information from many sources, yes, they can get information from those sources, but the trusted source is the parent, because the parent loves you, you are their own, you are like their blood. So a parent cannot do something which is bad for you. All the intent are good intentions. So when you go to the parent, you trust them, you build a relationship, you build a rapport between you. That means that this is going to be reliable compared to all those social media and other stuff. Point of information. And they talked about something like the culture. So a culture, what I'm saying is that a culture is a thing that is evolving. So when you're saying that the culture now limits the children or the teens, because in our culture we do not talk about sexual stuff and sex things. But I want to tell you that the culture is a progressive thing. A culture is not a thing that is stuck somewhere. It's just growing. Taking an example, maybe you can say there are some cultures that people had in a long time ago, maybe in the times of kings, in monarchs, maybe all the other times, even in the near history. But now the culture is evolving. It's evolving. So we, the people, make up the culture. So
we add things to the culture means that now we can bring that culture of speaking about sexual stuff into our own culture. And another thing, they have been talking about their case line as sex education, guys, education. What are the components of education? Aren't parents a key factor in education? How can you say that you're going to implement a better sex education without involving the parents? Hey, the parents are the people, who raise their children, they care for them, and like children tend to understand to their parents. So when you're talking about sex education without involving the parents, do you think that case line is really strong? That case line is not really strong. And now going to a point, we have found that the use of contraceptive methods has many long-term effects. And as you have been saying, most of the teens are not mentally stable. So when you say that you are going to involve teens only alone in that, like in taking those decisions, teens do not care like what will happen after, what are the effects that are going to happen. We have many effects that maybe can be explained later, including menstrual changes, changes in weight, headaches, dizziness, cardiovascular impacts like hypertension or hypertension that are caused by those contraceptive methods. Hence, the teens are not aware of that. And if they're aware of that, they don't care. What they want to do maybe is going to do sex. So how do you think that those teens who are not yet grown up are going to make decisions for themselves without the consent of their parents? I think I'm doubting that. So thank you very much. Government, opposition side, and the audience at large. I greet you all. I am here as the member of government. I go by the name Skamkas Rachel, and we have a motion that states that this House believes that parental consent should not be a prerequisite for adolescents to access contraceptives, and we definitely agree 100% with this motion because of the following reasons. And before I go to my case extension, I would like to first refute the deputy from the opposition side. Why do you think that teens are not aware, like when we as the government, we have the policies and the programs that are put in place, such as the comprehensive sexual education that is there now that the person from UNFP has been talking about. We have to trust them just in case we know that we're able to have given them the quality and the full package about the sexual education or the comprehensive sexual education. That's why we need to trust them. And that's why our case line today as the government is that adolescents are able, we should trust them, and we have to we have to not need the parental consent to access of the contraceptives, because we know that we have put in place programs, but what we have to now do is that we have to ensure that they are tight and they are working and they're accurate provision of the full information about the contraceptives. So that's what I wanted to talk about. And if you were saying that parents, that if they had to control or they had control over their children's, the children's like well-being, why do we still have unintended pregnancies till now and the rate is still there? So we have to that's what we're going to talk about as the government. So going to our case extension, the parental consent shouldn't be a prerequisite in access in allowing the adolescents to access the contraceptives, because first of all we have this comprehensive sexual education, and what we have to work on right now is that we have to make sure that our adolescents, if they are acquiring this education, do we
put like the accurate, the correct information about the usage of the contraceptives? Is it right? Is it there? So that in some cases, we have to like limit the conditions where you need parental consent. Yeah, we're not saying that parental consent should be completely removed. We're not allowing the motion, because the motion instead should have been that the parental consent should be a prerequisite for adolescent to access contraceptives, but in some conditions, and that's we will be talking about the conditions later on. So what I can continue saying about the parental consent is an approval, it's not supervision, and I don't see how the opposition is linking culture and parental consent, because in culture we are not, how do, they will have to answer me, how is the parental consent related to culture, and how it's just approval, we just need approval. So the adolescents are able, and we need to trust them. That's why we as the government, we have to work hand in hand. If there is this sexual education, we have to make sure that the children are getting the accurate information in order to like, you know, if they're using these contraceptives, this is how it should be done. And that's why we're working on as the government. Accepted, please. You stated that there have been sex education, which also involves teaching people how to use contraceptives, right? So in what way has this helped reduce unintended and unwanted pregnancies? Thank you. And before I answer that, if you're saying how has it reduced, how has parental consent reduced then? How has it reduced the unintended pregnancies? That's why we as the government, we're coming in to say that if there is this comprehensive sexual education and the teaching about the contraceptives, is it just enough? Is the package that we're giving enough? Is the way that they're delivering this comprehensive sexual education, which includes educating about the contraceptives, is it really accurate? That's why we come in as the government saying that we need to make it more effective and efficient in the delivery of the contraceptive education. So furthermore, I would like to talk about also how we as the, thank you, that's my case. Good morning, everyone. My name is Srhr, and I am the member of opposition. Today's motion is, this House believes that parental consent shouldn't be a prerequisite for adolescents to access contraceptives. First and foremost, let us attack the real problem. The real problem is not parental consent, as side government would try to make you understand. The real problem here is the fact that children do not talk with their parents and do not discuss with them about sexual health. Now, this is why we need, as the first speaker said, this is why we need to break the culture of silence. Dear House at large, it has come to my attention that team government has totally given up on parents. But let us all agree that parents are our primary educators. And if we leave them out of this decision making on whether we use contraceptive or not, it is really bad. And then they asked how parental consent has worked, or proof that it is working. Let me tell you, dear side government, that as you have stated, it has now been 2 years since this parental consent have been passed, and we believe that we should give it time and see where this goes. And so now to extending the opposition case, I'm going to talk about sustainability. The sustainability of parents not having consent on, I'll give you time, not having consent on whether their children uses contraceptive or not. So the first thing is contraceptive have side effects.
And I'm not saying we shouldn't use contraceptive because we have seen that they work, but what Team Opposition is saying is that we shouldn't give children shouldn't be exposed to this contraceptive at such an early age. Now, let us look at some of the short terms of this contraceptive. The short term of this contraceptive includes menstrual changes, changes in weight, which might I add, we are saying these adolescents, these are people that are in high school, that are already studying. And now we are saying that they should take contraceptive. And what happens, dear judges, is that they have menstrual changes as short terms of contraceptive. They have changes in weight, they have dizziness, and they have cardiovascular impact. Now say, if you were 28 years old, I would understand this, but we are talking about children who are in high school. Now they have to go to school. Yes, we agree to that. And you were saying that they should take this contraceptive. Now, in class, they have to deal with menstrual changes, changes in weight, which might add that this leads to bullying in school. They have to adapt to dizziness, which is real bad. This is why we believe that children, especially adolescents at such a young age, shouldn't be, shouldn't have this contraceptive, especially if their parents do not consent to this. Another thing is long-term effect. So in long-term effect, we have infertility and child complication. Now, side government has come here and say that adolescents are able. Adolescents we're talking about, these are children that have among 11 to 17 years. And now they're saying that they are able. How is a child of 11 years old going to take a decision that is going to impact their life 30 years later? Dear judges, this, the team government does not take into consideration. This is not something that we should be talking about. Another thing is provision of contraceptive. Now let's see how this works. If children, especially at a young age, are exposed to contraceptive, especially without the consent of their parents, this is going to increase their sex drives, because they will be, okay, I will not get pregnant. So they will be like, okay, I can do sex. I can do sex whenever I want because I'm not going to get pregnant. What happens is that their sex drive increases. And what happens when the sex drive increases? There's this misconception that people do not enjoy sex. People do not enjoy sex when using condoms. I don't know how that came about, but it is a misconception. Now imagine a child who does not want to use a condom because they believe that it's not enjoyable. They have this contraceptive. They believe, yes, I can do sex without a condom because I have taken some pills and so I'm fine. What is going to happen is they're going to attract STDs. STDs, this is sexually transmitted disease. And what is going to happen, judges, is that these children are going to attract STDs. So what side government is saying, they are solving a problem of, children should have contraceptive. And what is it bringing in return? In return, it is bringing a world where we have children who have STDs and children who are going to be infertile in the future. Thank you. Good morning, everyone. My name is Artifen Elange Magda Utouje. I am the last speaker on the proposition side. Today's motion stated that this House believes that parental consent shouldn't be a prerequisite for adolescents to access contraceptives. Julius Nyerere once said, "Education is not a way to escape poverty. It is a way of fighting it." Ladies and gentlemen, for years, the world society has struggled to find solutions, to find ways in which our children, in which our adolescents, not only adolescents, but even grown people, can have sex, can access contraceptive methods. This has been achieved. And today, in 2022, after those years of research, and after we have achieved what we've always wanted, we have chosen to forget about that. We have chosen to let our children struggle with struggle with teen pregnancies, sexually transmitted diseases, years of trauma and depression, and ingraining generations and generations of children
that are going to be underdeveloped and unhappy. Today, I would like to remind each one of us that the issue is not about if we are really willing or not to trust our adolescents, but rather if we are willing to protect them enough to give them access to what could actually protect them. Ladies and gentlemen, the opposition side, I'll go forward by exposing, we're going to play a little game of what they said and what we said as I'm really concluding this debate. The opposition side has come on the table and talked about how all these contraceptives are actually bringing a lot too many of side effects. They have talked about cardiovascular diseases, all those very many side effects, which, yes, are there. But ladies and gentlemen, I want us to be realistic. In the current situation, if we continue to have as many teen pregnancies, as many of all these cases as we are having, who are we actually protecting? Are we even going to be able to preserve those few people who are going to be there in that long term that they're talking about? Are we even sure that those people will actually be still existing, still living? And if they're still living, are we sure that they will not be already under some other pressure, already suffering from some other diseases, from some other traumas that really are ingrained from things they could have avoided way before that? Second of all, the opposition side has came on the table and complained, refuted that we are really excluding parents, which was never the case. We talked about the radical education that we're going to be giving to all of these parents, because today, education has been given for years. Since this issue has started to be tackled, it's the only thing that has been being done. We have kept on and on talking about this. We have provided this education in Utugora Utkabjeyi, in meetings, in any meetings that, in any place that where parents get to meet. Not only that, we have actually given access to this information to also to the students, to those adolescents. But what's happening in the status quo is not helping, it's not enough. So in the current situation, as they are claiming that you should be waiting for all those that should wait, that's going to end up working out. As you're waiting, pending, not wanting to take decisions, bad things are happening. All those teen pregnancies are only increasing. While, if you think of it, you could actually do something about that. And then they talked about, yes, they came here at the table and talked about how this is going to be providing early exposure to adolescents to sex. Ladies and gentlemen, no, they talked about how we're giving early exposure to contraceptives is actually a negative thing, because at the end of the day, it's not going to help them in the near future. But ladies and gentlemen, in the world that we live in today, our teenagers, our adolescents are already exposed to sexual relationships. So what are we actually preserving? And then they talked about how the provision of contraceptives is going to increase sex drive, which again, like we said, children are already aware of sex. This is why we have all these programs, all these courses in class. So what needs to be done is today, because they have all that information, what do we do next about that? You cannot only give them a gun and then expect them to not use it some way, somehow, right? That's why we need to give them all of this. That's why we need to help them access contraceptives. And then we talked about teen pregnancies, which is like a very, very big issue right now in the country. Because because a research done by RDHS shows that the teenage pregnancy rates in Rwanda have increased from 6.1% in 2010 to 7.3% in 2015. How big of an increase is that, right? And then furthermore, 49.6% of teen pregnancies had their pregnancy between the ages of 12 and 17. So ladies and gentlemen, unless we do something about this, this is only going to be increasing. So today, what I'm encouraging all of us to do is to actually trust adolescents. Thank you. I rest my case. Oh, wow. Ladies and gentlemen, me who was following from exactly in front of these ladies and gentlemen, it was really amazing. So you kindly debaters, government side and opposition side, they don't have to. Will you? Do you? I just wanted you guys to shake hands. Thank you. Thank you. This was a friendly debate, just quite a debate because it wasn't a competition. But as you have seen, these teenagers, ingimbi n'abangavu, bagaragaje uburyo ki twakagombye kuba tudakeneye
parental consent cyangwa icyemezo cy'umubyeyi cyangwa umurera kugira ngo abashe kuba yagira access kuri contraceptives. Hano ku munsi w'ejo twakomeje kuganira n'ingimbi n'abangavu batwereka imbogamizi bafite mu buryo bahabwa serivisi ndetse n'amakuru. Bakomeje kugaruka cyane ku kibazo cyo guhabwa serivisi mu gihe badafite icyemezo cy'umubyeyi ko bikiri imbogamizi ku ngimbi n'abangavu. Ariho twabonye yuko ari ngombwa yuko twagira iki kiganiro mpaka kugira ngo turebere hamwe ese koko icyemezo cy'umubyeyi kirakenewe cyangwa ntago gikenewe. Nanone bakomeje kugaragaza uburyo ki amakuru bahabwa bavuga yuko bahabwa mu mashuri, ngira ngo wenda umuyobozi wo muri REB ari buze kubigarukaho ko usanga kenshi abarimu benshi badafite amahugurwa ahagije kugira ngo babashe kuba bahabwa ayo makuru mu buryo bubohotse kugira ngo babe babohoka kubahereza ayo makuru. Nanone bamwe bagarutse muri iyi debate cyangwa mu kiri kiganiro mpaka bakomeje kuvuga yuko ibiganiro hagati y'ibinyejana cyangwa se hagati y'abakuru n'abatoya intergeneration discussion byarakozwe, ariko se ubu ngubu turateganya ko byazahindura icyo twifuza kugeraho ryari. Abandi bavuze ngo umuco urahinduka cyangwa se umuco urakura, ariko turibaza ese turategereza kugeza ryari kugira ngo uwo muco uhinduke maze tube twabasha kubona ababyeyi babohoka kuganiriza abana babo. Baganiriye bavuga yuko byaba byiza byibuze amasomo yakagombye guhabwa ingimbi n'abangavu ashyirwamo imbaraga kugira ngo wenda n'umwanzuro uzajya ufatwa n'ingimbi n'umwangavu uzajya uba wizewe. Bavuga yuko nanone ari byiza yuko tugira to breaking a culture of silence cyangwa se gukuraho umuco wo guceceka hagati y'ababyeyi n'abana kugira ngo n'aba ababyeyi dutekereza ko bataganiriza abana babo babe babasha kubona uko baganiriza abana babo babibohokeye. Amahugurwa menshi ntekereza ko akeneye imbaraga za leta ndetse n'imbaraga z'imiryango yo ku giti cyayo kugira ngo tube twabasha kubona impinduka twifuza. Nanone baravuga ntese ko bibaye imyaka 2 ubu ngubu itegeko riri muri parliament, ni iki tugomba gutegereza? Mbese dutegereze kugeza ryari itegeko kugira ngo byibuze rihinduke kugira ngo ingimbi n'umwangavu ushaka serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko serivisi zirinda gusama abashe kuzihabwa atagize imbogamizi yo kuba hafite icyemezo cy'umubyeyi. Benshi basa naho batabyemera, ariko mu kuri kugaragara bigaragara ko abana bari munsi y'imyaka 18 benshi baba baramaze kujya muri bikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Bishatse kuvuga yuko mu gihe tutabarinda tubaha ibikoresho bibarinda kuba basama no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntago turi kubafasha bikwiriye. Ngaye nguko rero murakoze, nagira ngo mbaciremo mu mayange ibyo twaganiriye ejo ndetse n'ibyo mumaze kwibonera hano. Bamwe mu ngimbi n'abangavu bakomeze kutuganiriza muri debate. Murakoze cyane. Ntafashe umwanya munini, tugiye gufatiraho uyu mwanya twumve yemwe ngimbi n'abangavu ko mbona kabaye mwatuje, muhaguruke. Tugiye kugira ikiganiro cya panel discussion turi buyoborwe na mugenzi wanjye Mwizerwa Annette, kiri buze kuba kiriho aba decision makers cyangwa se abafata ibyemezo bitandukanye. Turaza kugira uwo mu Mbuto Foundation, RPD, NCDA, RBC, REB ndetse kiri buze kuyoborwa na Annette ariwe uri buze kuba tubwira neza. Reka mbasabe kugira ngo buri muntu wese arebe ahindukire arebe mugenzi wiwe bahane high five like this. Ntago bigaragara high five kabisa, uvuga ati urugendo twagerageje kureba ibitekerezo hagati yacu, now this is the time kugira ngo twumve ibiri gukorwa. Mu gihe bari kudutegurira ino stage kugira ngo tuze kugira panel discussion, hari abantu bambwiye yuko bifuzaga kureactinga kuri debate twari dufite. Yari ifite insanganyamatsiko cyangwa se motion igira ngo adolescent shouldn't, parental consent shouldn't be a prerequisite
for an adolescent to have access to contraceptives. Ndagira ngo nakire byibuze abantu batatu barahagije. Wowe urabyumva ute? Umwangavu cyangwa ingimbi akeneye koko icyemezo cy'umubyeyi kugira ngo abashe kuhabwa serivisi zo kurinda gusama? Babiri. Murabyumva mute? Batatu. Murase ku ntego, buri muntu ndamubarira byibuze umunota. Hello. I think I would go with this side, the government, where I feel like it is supposed to have a... No, I'll go with the other side then. You should not. Because I believe as long as you are a child, which makes you a minor, you need to have a consent from your parent. And just like you can't go to a surgery, I had said it early in the morning, nagwaja for a surgery, utari kumwe n'umubyeyi wawe. Even if it's a very big problem, your parent has to give you a consent because it's regarding your health. Then how much more if it becomes to an issue where it has to involve someone's life and your own life. And another thing is that the government was not talking about the effects of the contraceptives. It has not shown us how are they going to tackle the effects about dizziness and all that. How is the government going to solve those effects that are caused by contraceptives to young children? And another thing that I would not agree with the government is that for someone who is 11 years old or 13 years old and is being given contraceptives at a certain age, unless they're going to create new contraceptives for adolescents, and maybe like they make them less effective, or I don't know, like kind of that way. Aragira ati umwana w'imyaka 11 ni gute ushaka kumuhereza uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa se uburyo bwo kwirinda gusama? Okay, hari uwavuze hari aravuga ngo approval is not supervision. Sibyo? Aravuga ngo ushaka guhabwa kwemererwa ariko noneho gufata umwanzuro ku giti cyawe udakeneye approval ariko ugahabwa supervision. Ibyo byose ni ibintu byagiye bigaruka hari mwe murabitekereza gute? So thank you. Kuri icyo mereye kuri icyo waruvuze icyo dutekereza kuri supervision, as long as wabwiye umubyeyi wawe ko nyine kugira ngo agusupervisinge nuko ababizi. So if you are able to tell your parent that you want contraception, why not giving you a consent? Nubundi kibazo tuba dufite nukumubwira just kugiye gukora ibyo bintu. So niba wabasha kumubwira ngo agusupervisinge amenye ngo wanyweye ibinini, why not ataguha consent? Ikindi, when you consider psychology of children or uri kureba uburyo imiterere y'abana uko abana baba bari gukura, umwana bakiri gukura abari she or he is not well developed mentally. So byonyine kuba yitwa umwana ni umwana nyine, ibaza impamvu bamwita umwana. Nago ngiye ku giti cyanjye ndumva bitakabaye. Ikindi kintu, when you consider there are something that we didn't do in our age, but now we can say that we appreciate for that for our parents. Kubera ko hari ibintu wakoraga mbere bakabigukorera ariko ukumva like ukumva urababaye, ariko nyuma mu myaka mikuru kaza gusanga bya bintu byari ingenzi. So I appreciate if we gave like right to our parents to give us a consent if we want a contraception. Thank you. Okay, uretse ndaje ngo umwanya sibyo? Yeah. Nari ndimo ndababwira ngo tumaze kumva abantu babiri babihakana, ubu none ngiye guhereza abandi babiri babyemera, sibyo? Ababyemera nibo ngiye kumva. Wabyemeraga? Uremera ko umwana agomba kuba? Okay, katubanze twumvurira n'insanga nawe ubyemera, ndaje ndaguha umwanya. Murakoze, nitwa Harima, nkaba nunse muri Kigali Hope.
ni uburenganzira bwabo ababihakana n'imyumvire yabo, ariko aho igihe kigeze harageze yuko umwana w'umukobwa abona akamaro ko kuboneza urubyaro akiri mutoya. Hanze aho abana barananiwe bararushye kandi ntabwo bafite ababumva. Mwe mugira amahirwe yo kubona aya mahugurwa. Abana bo mu cyaro bari mu buzima bugoye kandi bukomeye kubera kutaboneza urubyaro cyangwa kubona amahirwe yo kwemererwa kuba babona buriya buryo bwo kuboneza urubyaro. Njyewe ndemeranya n'umutima wanjye yuko abana bose bakwemererwa kuboneza urubyaro, bikarenga nawe uwaba wagize amahirwe make yo gutwita atabiteganyije akemererwa kuba yayikuramo kandi abikoreye kwa muganga nta mbogamizi. Murakoze. Hari undi muntu nawe ubyumva gutyo? Twumva hano mu bayobozi. Murakoze. Nitwe Vode Uzarazi, ndi umukozi wa Nidoro ushinzwe ubuvugizi n'itumanaho. Twe turimo turarenga n'urwego rwo kuvugira abana muri rusange n'abandi bafite ubumuga burimo na mento. Turimo tuvuga ngo ntari mature enough cyangwa se ntafite mental status. Icyambere, itegeko nshinga rivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana. Ngiye kuzanamo indisije abantu bakwiye gutekerezaho ku buryo bumva perspective nyinshi bagakorana analize zabo. Ibyo ni mu itegeko nshinga. Icya kabiri, itegeko rigenga abantu n'umuryango ku bindi byemezo bitandukanye bya 2016 rivuga ko byibura umwana w'imyaka 12 mu bimukorerwa we akwiye kugira consent. Why bibaye noneho contradiction kuri ubu buryo bundi ngo naba ari uyihabwa? Aho abanyamategeko bakwiye kubitekereza. Reka nge noneho no muri legal perspective. Mu byaha bikorerwa abana nka child defilement, muzi ko umwana uri munsi y'imyaka 14 perpetrator ahabwa igihano cyihariye, ariko yarengeje 14 cya gihano kiragabanuka. Bigaragara ko abanyamategeko bo batekereje ko abo bana ku rwego rw'imitekerereze n'imikurire harimo itandukaniro. Mpamya ko hakwiye kubaho revision rero y'ayo mategeko na guideline n'uburyo bwo gutanga service ku buryo bitewe n'ikigero cy'abana byibura hari abana byagera ku rugero nka hejuru ya 14 nk'uko babishyize mu mategeko bakoroherezwa. Murakoze. Murakoze cyane. Ndabona batararangiza gutegura, niyo mpamvu nkirimo ndatanga umwanya. Turibaza nanone hari ingimbi cyangwa umwangavu hano utekereza ko atakagombye gukenera icyemezo cy'umubyeyi kugira ngo abashe kuba yahabwa serivisi z'ubuzima bw'imyororokere harimo n'izo kurinda gusama. Okay, murakoze. Nitwa Tizere Françoise nk'uko nakomeje kubivuga. Abantu barimo baravuga ngo birakenewe ko habaho uruhare rw'umubyeyi mu kugira ngo umwana ahabwe izo serivisi. Ntabwo batekereza ku bantu bo mu cyaro. Biragoye ko umwana azaba aturuka mu muryango wa Gikristo. I think ntekereza ko hari abafite base b'abapasita, abadiyakoni. Ni gute umwana azifata akagenda akabwira papa we ni pasiteri, akamubwira ngo papa merekeza tugende kwa muganga bame serivisi? Azumva ko ariko kazi ni wo mwuga. Byanga bikunda ntago azakumva vuba, nta nubwo yagufasha deja. Ahubwo bishobora gutera urundi rwango mu muryango, wakumva atakwiyumvamo nk'umwana we, muri make yakaguta inshingano agasa nk'uzigukuyeho. Niko mbitekereza. Murakoze. Yego, umwana ufite umubyeyi w'umudiyakoni, w'umupasiteri cyangwa se wenda ari n'umuhereza, birashoboka bitewe, cyangwa w'umushehe, bazakumva bingana? Yemwe ngimbi n'abangavu, one clap. Abantu muryamye ku ntebe byagenze bite? Mwe murabyumva gute? Nujya gusaba uburenganzira umubyeyi wawe w'umukristo, azakumva byoroheje? Wazamuye ukuboko? Warazamuye ukuboko? Bigiye gusa. So turebe ubundi. Okay. Murakoze. Ku giti cyanjye numva ntabwo ari ngombwa yuko umuntu akenera consent y'umubyeyi kugira ngo abone uburyo bwo kuboneza urubyaro, kubera yuko niba twemeranya ko
aba adolescent bakora sex n'ubusanzwe iyo agiye kubikora ntago abanza kubwira mama we ko agiye kubikora. So niba rero tubyemeranya ko bayikora bivuze ko bagomba no kumenya ayo makuru y'uburyo bashobora kwirinda n'uburyo bashobora kuboneza urubyaro, kuko ninjya kubikora ntago nzabwira mama ngo mama ngiye gukora sex, akenshi tubikora tutabibabwiye. So dukwiye no kubona ayo makuru rero y'uburyo twakwikingira. Murakoze. Murakoze cyane, reka ndeke gukomeza gufata umwanya munini. Ndatekereza bayobozi muteraniye hano ndetse n'ingimbi n'abangavu n'urubyiruko bagenzi banjye tubashije kumva aho abangavu bahagaze ku mpande zombi. Turumva n'icyo bifuza ko cyakorwa kugira ngo habe impinduka. Annette Mwizerwa, nyemerera nguhe umwanya kugira ngo ukomerezeho. Mwiriwe nanone, mwiriwe neza, agakuraje ka nyuma noneho mbasabye mwiriwe neza. Murakoze cyane. Nk'uko twakomeje kuganira turacyafite ya nsanganyamatsiko n'ubundi dufite yo kuva mu magambo tujya mu bikorwa. Hanyuma tugiye kugira ikiganiro hamwe n'abandi twakomeje tubabwira babafatira ibyemezo, babagenera serivisi. Muraza kwisanzura, ndaza kubabaza ibibazo bimwe na bimwe nakuye muri session y'ejo, ariko nanone namwe ubwanyu muraza kugira umwanya wo kubabaza ibyo mushaka kubabaza. Mu by'ukuri aka kanya nakanya mushobora gukoresha neza mugatanga ibitekerezo byanyu, nabo ubwabo bakaba bababwira impungenge cyangwa se ikibazo bahura nacyo mu kuba babagezaho ibyo mwifuza. Hamwe nanjye rero mfite kuza kuganira n'abantu baturutse ahantu hatandukanye, harimo inzego za leta, abikorera ndetse n'umudepite. Nagira ngo mpamagare umwe ku wundi aze taking a position ye hariya dutangire ikiganiro cyacu. Reka mpere ku umudepite uhagarariye PRPD kano kanya, aze atambuke agere imbere mu byicaro byiwe, akurikirwe na Elifazi waje ahagarariye RBC. Ndabasaba kugira ngo mutambuke muzi imbere. Sabe n'umuntu waje ahagarariye REB Julien kugira ngo aze. Na Diane NCDA abahari ari hafi hano. NCDA nawe yazamuka agafata igicaro. Yego nawe arimo kuza. Bon, uko turi bane tugiye kugirana ikiganiro ndabona twahageze.
ndabasaba gato mwihangane protokole abimuriho gato mwegere hano kugira ngo abantu bose babashe kubabona nugusunika intebe ho gato cyane arazigeza hano ubundi mukurikire aho yashize intebe ariho mujye mube mwihanganye gato ni ukugira ngo tuze gukorera ikiganiro mwese murimo kubabona neza sibyo byiza se murashaka ko bavuga mutarimo kubabona neza kandi ndabizi mu bafite ibibazo bitandukanye nanjye ndabifite ibibazo nshaka kubabaza Mwiriwe ndabasuje kandi nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri iki kiganiro ndizera ko ingimbi n'abangavu bari hano bari buze kugira amahirwe yo kumva ibyo mubategurira nk'abafatira imyanzuro n'ababaha serivisi mwumvise byinshi kuva ejo uyu munsi abagize amahirwe yo kuba bahari ejo uyu munsi ndashaka kugira ngo nkoresha ibibazo bimwe na bimwe biyobora ikiganiro cyacu mugende mumwihira mu nshingano zanyu ibyo mukora ariko mbere yuko tugeraho ndagira ngo nsabe bampe mikoro iri hano hagira umuntu yiduha dufite ikiganiro kitari kirekire ndaza kubasaba kugira ngo mubanze mwibwire abadukurikiye bose ari abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa n'abari hano uyu munsi ari abajene mwaje kuvugana nabo cyangwa n'abandi bayobozi bagenzi banyu umuntu wese akatubwira izina rye n'aho yaturutse n'ibyo akora murakoze murakoze cyane mwiriwe mumeze neza nitwa Diane Iradukunda nkaba ndi umukozi wa NCDA mu magambo arambuye ni National Child Development Agency nkaba ndi impuguke mu kurinda no kurengera umwana murakoze muraho nitwa Karamage Elifazi nkaba ndi umukozi w'ikigo cy'ubuzima RBC nkaba nshinzwe gahunda y'ubuzima bw'imyororokere mu bangavu ingimbi n'urubyiruko abajene bafite ku myaka 10 kugeza kuri 24 bijya bigora kubisobanura kubera ko abangavu n'ingimbi hejuru y'imyaka ku myaka 17 then hejuru akazamo urubyiruko iyo niyo porogaramu nshinzwe murakoze muraho nitwa Dr Mbonimana Gamariyeri ndi umudepite nkorera muri komisiyo y'uburezi ikoranabuhanga umuco n'urubyiruko nkaba ndi no mu ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko baharanira imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ihuriro ryitwa RPRPD nkaba ndi na perezida waryo nishimiye kubana namwe muraho ariko mumeze nk'abananiwe muraho nitwa Mukayirege Julienne ndi umukozi wa REB nshinzwe uburezi bw'umukobwa ariko nkaba ndi n'imboni ya CSE cya kintu muhora muvuga munibazaho murakoze barakoze cyane mufashe tubashimire ndagira ngo kino nikize kuba ikiganiro gusa cyo kugira ngo umwanya uhite ahubwo mugerageze kubakurikira mubabaze n'ibibazo byose mushaka
ndahera kuri wowe Dr Perezida wa FPPD. Ndashaka kubaza ikibazo. Mu mwaka wa 2019 u Rwanda rwakoze commitment yo gukuraho imbogamizi zibuza ingimi n'abangavu kubona serivisi. Ntekereza ko muri bamwe babigizemo uruhare, ariko nk'uko twabyumvise ejo ndetse n'uyu munsi abangavu n'ingimi bakomeje kugaruka ku kibazo cy'uko hari amategeko akibangamiye iryo tangwa rya serivisi kuri bo badafite ababyeyi bakumva ko bibabangamiye. Ubwo nagira ngo mbaze nkamwe n'uruhe ruhare mu bifitemo, bigeze hehe bihinduka, ese arayahe niki twakitega kirimo gukorwa cyangwa mu bitekerezaho iki? Murakoze. Murakoze. Harya wambwiye ngo witwa Nyizerwa Annette arakoze cyane. Yatangiye avuga yuko hano hari abafata imyanzuro n'abatanga serivisi. Ubanza ubwo mvuze ko ndi umudepite ndi mu bafata imyanzuro nkurikije terime bakoresheje. Ubwo abatanga serivisi n'abaganga, ariko buriya niyo ufashe umwanzuro ugendeye ku bintu byinshi bitandukanye. Nibyo koko mu mwaka wa 2019 u Rwanda hari byinshi rwiyemeje bijyanye cyane cyane n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere. Hagiye haba inama zitandukanye, hari nk'inama yabereye i Nairobi muri Kenya yitabirwa na Minisitiri w'Ubuzima ndetse na First Lady yari arimo, hari n'abadepite bayigiyemo n'abandi bantu benshi bo mu Rwanda. Muri iyo nama hari commitment zabaye, ubwo ngira ngo wenda nabo muri RBC babikurikirana hafi baraza kutubwira uko bigiye bimeze. Gusa ngiye icyo mvuga wenda ni cy'amategeko ko abadepite n'ubundi twitwa inteko ishinga amategeko, kabugizwe n'imitwe ibiri, hari umutwe w'abadepite hakaba na Sena. Abantu 80 rero badepite yo bateraniye ku itegeko baryiga, hanyuma hakavamo umwanzuro. Uwo mwanzuro nyine utangira gukurikizwa, itegeko riba ryemewe. Gusa wenda hari ikintu kimwe abantu bajya bavuga ati itegeko hari igihe riba ribangamiye abantu. Icyo gihe itegeko riba ritowe, ubwo niko nyine abanyarwanda baba babyumva muri rusange, ko abadepite baba bahagarariye abaturage, baba barabatoye, kandi itegeko kugira ngo rigerweho ritorwe riba ryaraturutse mu nzira nyinshi cyane. Haba hariho politike yashyizweho, minisiteri ikaryitegereza ikavuga ati kugira ngo iki kibazo gikemuke nuko hagomba kuba itegeko iri n'iri. Umushinga ukaba waza uturutse muri guverinoma cyangwa se ukaba watangizwa n'itsinda ry'abadepite cyangwa n'umudepite rikazagera rigatorwa. Iyo bigaragaye rero yuko itegeko ritajyanye n'igihe, birigwa bikaba ryasubirwamo, ingingo ziba zibangamiye abaturage zikaba zasubirwamo, ikibazo kigakemuka. Niko itegeko riba rimeze. Amategeko ababereyeho abaturage ari mu nyungu zabo. Mu gihe rero hari ingingo runaka bavuga bati iyi ngingo ibangamiye abaturage cyangwa se ibangamiye ntabwo ishobora gukemura ibibazo runaka biriho, birasuzumwa bikaba byakwigwa. Ngira ngo hari amategeko menshi mwagiye muvuga, hari ingingo runaka z'amategeko mwagiye muvuga, ngo wenda nitubaza kuduha umwanya nabyo turabivugaho uko tubibona n'uko tubitekereza. Ariko iyo turi aha ngaha ni umwanya mwiza wo kugira ngo mutubwire ibyifuzo byanyu, noneho natwe tubisuzume dukurikije inzira zigenwa n'amategeko nyine. Murakoze. Yego, ukiri aho ngaho Dr. wenda ntarakubaho, waruvuze ngo
mwaza kutubwira uko mubitekereza cyangwa uko mubyifuza, uko mutekereza mwasubiza ibyifuzo by'abangavu n'ingimbi. Nagira ngo wenda nkubaze by'umwihariko kuri icyo kintu wari uvuze cy'amategeko, ibyo tuzi tugeze wenda wari uvuze ngo iyo itegeko rigaragaye ko ritakijyanye n'igihe cyangwa ribangamye ryigwaho bakariganira. Ndagira ngo udufashe utubwire bigeze hehe kwiga kuri iryo tegeko, ese mwaba mwarabonye ribangamye cyangwa ritabangamye, ubwire ngewe ndetse n'abadukurikiye bose ibijyanye n'itegeko rikibereye imbogamizi kubona serivisi kw'ingimbi n'abangavu uko bimeze, uko bihagaze. Murakoze. Muri 2018 hari itegeko inteko yatoye ndetse ryari ryatangijwe n'abadepite, itegeko rigena ubuzima bw'imyororokere cyangwa law on reproductive health. 2018 rero kugeza 2022 murumva imyaka ishize ni myinshi. Icyo gihe itegeko ritorwa ryari rijyanye nyine nuko abanyarwanda babyifuzaga banabitekerezaga, ariko byagiye zimwe mu ngingo y'iryo tegeko ari nkaho namwe hano mwagiye mubisubiramo, aho bwa yuko kugira ngo mwaka 18 ahabwe serivisi z'ububyeyi. Ngira ngo niyo ngingo abantu bagenda bibazaho cyane cyane, ariko nuko wenda abantu bayitekerezaho yonyine ubwayo gusa, ariko itegeko ubwaryo rifite n'izindi ngingo nyinshi, harimo nk'ingingo y'uko umubyeyi afite inshingano zo kuganiriza umwana ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Twumva yuko kuvuga ku buzima bw'imyororokere hakwiye kuba ari kizira, ahubwo abantu bakwiye kubiganiraho, umubyeyi akaganira n'umwana, none umubyeyi agashaka amakuru, ndetse mu ishuri bikigishwa, abantu bagashobora kwirinda. Ariko ku kijyanye n'imyaka, hari itegeko inteko yatangiye kuvugurura iryo tegeko nyine ry'ubuzima bw'imyororokere. Inteko yatangiye kurivugurura, kandi mu bizavugururwa n'iyo ngingo nayo irimo. Abantu bazayitangaho ibitekerezo, kuko ubundi mu bindi bihugu hari igihe usanga abantu bashobora kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, harimo kuboneza urubyaro, harimo n'ibindi bitandukanye, badaherekejwe n'ababyeyi babo. Aha mu Rwanda rero tuvuga ko ari imyaka 18. None ikibazo kwibaza ngo niba iyo ngingo izavugururwa, ese bizaba 17, bizaba 15, bizaba 16, bizaba ingahe? Ibyo abantu batangiye kubitekerezaho, ariko nubwo umushinga washyikirijwe inteko, ntabwo abadepite baraterana ubwabo ngo bawuganireho bawutange ibitekerezo. Ariko iyo tuje mu nama nk'izi ngizi tukumva yuko ari ngombwa yuko aho imyaka gukomeza kuba 18, yenda yaba 15 cyangwa 16 cyangwa 17, ibyo ni ibitekerezo tuzakomeza gutanga dukora ubuvugizi ku gice cy'abaturage cyangwa se ku baturage babyifuza n'urubyiruko rurimo, kugira ngo dukomeze gukumira inda ziterwa abangavu ndetse n'ibindi bibazo byose bishimikiyeho. Murakoze. Yego, murakoze cyane Dr. Ngira ngo murumva ko hari icyizere cy'uko iyi ngingo irimo kuganirwaho. Twiteze ko wenda ubutaha nitugaruka murimo gukurikira mwese. Yego, ntabwo nshaka ko kiba ikiganiro cyacu gusa, rero nimuze kurangara. Murumva ko hari icyizere yuko ubutaha nitugaruka wenda tuzasanga hari ikintu cyahindutse runaka. Ubwo namwe wenda bazabatumira mu bitekerezo, mutange ibitekerezo byanyu. Hanyuma reka ngaruke kuri Elifazi wo muri RBC. Kuri serivisi zigenerwa abangavu n'ingimbi, tumaze kwishimira intambwe imaze kugerwaho. Hari ama youth corner, numvise n'abana ba debatinze bari bayazi, ama youth center, ibigo by'urubyiruko bitanga izo serivisi. Ariko ndagira ngo ngaruke ku mwihariko w'abatanga serivisi. Ese baba barahuguwe cyangwa se ubwo urambwiraho gato muri izo serivisi mugenera urubyiruko cyangwa ingimbi n'abangavu ho gato, hanyuma noneho umbwira icyo utekereza cyangwa se icyo RBC iteganya mu kugira ngo abo batanga serivisi babashe kwiyongera babe benshi ndetse babe banahuguwe ku buryo batanga serivisi zinoze.
urakoze Annette. Reka mpere kuri icyo cya nyuma. Dufite ku bigo nderabuzima cyane cyane iyo porogaramu cyangwa se serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko. Tukaba dufite byibura kuri buri kigo nderabuzima umukozi umwe cyangwa se umuforomo umwe ushinzwe serivisi z'ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko. Tukaba twaragiye duhugura hirya no hino byibura kuri centre de santé akaba hari umuntu umwe. Hari abashobora kuba ari babiri, hari abashobora kuba ari batatu, ariko ubundi muri rusange umwe arahari. Kereka wenda ubu ngubu ugiyeyo ugasanga ari uwagiye, ariko kugeza ubu ngubu muri rusange umwe arahari kuri buri kigo nderabuzima. Abajije uti serivisi rero zitangwa ni izihe? Serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ziratandukanye, ni nyinshi. Iyo tuvuze ubuzima bw'imyororokere, iyo umuntu yinjiye muri cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu naho kuva ku myaka 10 yatangiye kugira ibimenyetso by'uko imikorere cyangwa se imikorere y'imyanya ndangagitsina yatangiye gukura, nkuko mubizi yatangiye nk'abahungu batangiye kuniga ijwi, batangiye kumera insya, batangiye kuzana wenda nk'ibishishi, imyanya ndangagitsina yabo yakuze, ku bakobwa bameze amabere, bagiye mu mihango. Ubwo bivuze ko ikijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bwatangiye. Ubwo abashobora gusama, abashobora gutera inda, abashobora kubyara, buno vango ashobora no guhura n'indwara zijyanye cyangwa se zishingiye ku myanya ndangagitsina. Tuvuge niba yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, abashobora kwandura indwara muzi zifatira mu myanya ndangagitsina, harimo n'agakoko gatera sida ngo dukunda kubivuga. Nuvuga ngo serivisi zose zijyanye rero no gutuma tugira ubuzima bwiza bw'imyororokere ndetse no kurwanya indwara zitangirwa kwa muganga. Reka mvuge ko dufite icyo twita icyumba cy'urubyiruko ku bigo nderabuzima, cyangwa dukunda kuvuga ngo ni youth corner mu Cyongereza. Murabona abajene iyo baje ku kigo nderabuzima bashobora kutisanzura iyo baje gusaba nk'izo serivisi. Twatekereje ko ikintu gishobora gutuma bashobora kuhaza bakisanzura ari kubashyiriraho ahantu habo hihariye, hatagerwa wenda n'abantu benshi batandukanye, bakaba ari bo bahagera. Noneho youth corner iyo hageze ashobora kwakirwa na wa muforomo twahuguye, ashobora kumugira inama ku buzima bw'imyororokere. Ubwo ni nka serivisi imwe ya mbere, kumugira inama mu buryo bwihariye ku kibazo runaka afite. Habayeho n'igihe bashobora kuza ari benshi cyangwa se bakabatumira ari benshi, bakabigishiriza hamwe bitewe n'ikintu runaka bashaka kubigishaho. Tuvuga bashobora kubigisha bati ni gute wenda twakwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ni gute se twakwirinda wenda inda zitifuzwa mu bangavu, ni gute se imibiri yacu ikora. Ubwo ni ibijyanye no kwigisha ubuzima bw'imyororokere mu magurupe, mu matsinda, cyangwa se umuntu afite ikibazo cye cyihariye ushobora kuza kwa muganga, wa muforomo cyangwa se n'umukozi wenda ubihugukiwe akaba yagufasha ikibazo cyawe cyihariye, akakugira ubujyanama ndetse akagufasha no kugikemura. Ushobora kuba ukeneye kubona wenda avuga uti ndabona umwangavu wenda akora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ufite gahunda yo gukora imibonano mpuzabitsina, akaba atakanze gusaba agakingirizo, ako bashobora kuguhereza. Bashobora kuguhereza, bashobora kugufasha mu buryo icyo dukunda kwita gusiramura cyangwa gukebwa, circoncision.
ushobora kujyayo bakagufasha. Nabwo biri mu buryo butuma abantu bigabanya ibyago byo kwandura agakoko gatera sida. Gukebwa ni intuze igabanya ibyago byo kwandura agakoko gatera sida. Ngira ngo nimba nibuka neza imibare ni ku rugero rwa 60%. Haba serivisi yo gukingira kanseri y'inkondo y'umura. Kuwa twise ashobora kugenda bagamupima abakurikirana uko inda ikura, icyo twita kwipimisha inda. Serivisi nyinshi cyane, nk'uwo twise baramukurikirana aza kubyara bakamwakira neza. Tugira inama ko biba byiza iyo akenshi yinjiriye nk'ahandi cyangwa se agenda abaza ahandi ku cyumba cy'urubyiruko, icyaba kimuzanye cyose bakamwakira, noneho wenda bakaba banamwohereza ahandi bibona bikenewe. Hari serivisi zijyanye no kwipimisha agakoko gatera sida, imwe twita visiti, kwipimisha ku bushake, no gutanga imiti igabanya ubukana. Serivisi rero zihatangirwa zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni nyinshi cyane. Zimwe ushobora kuzibonera muri cya cyumba cy'urubyiruko, izindi ukaba wazibonera ahandi mu kigo nderabuzima. Icy'ingenzi ni uko uhasanga abakozi bahuguwe kandi baba bazi neza uko bashobora kukwakira. Bityo rero nkabana naboneraho nkabakangurira kuzajya muzitabira, ndetse mukanakangurira bagenzi banyu kuzitabira. Murakoze. Murakoze cyane, Elfaza arakoze cyane. Ngize amatsiko wenda bari buze kudusubiza nyuma, cyangwa ndabizi ko hari n'abandi bashobora kuba bayagize. Yagize ati izo serivisi zose yavuze ntari busubiremo, ushobora kujya ku kigo nderabuzima ukaba wazihabwa. Ariko nkibaza ngo hahandi uri munsi ya 18 bigenda gute? Ese ujyana n'umubyeyi? Wenda baraza kudusobanurira nyuma. Ariko nonaha icyo nashakaga kugira ngo wenda nsubize mu magambo nk'abiri cyangwa 3, ibijyanye naho serivisi zitangirwa. Ejo abana bakomeje kuvuga, ingimbi n'abangavu bakomeje kuvuga ngo usanga iyo youth corner yegereye ahantu ha family planning, cyangwa ugasanga iyo youth center abajyayo harimo ibintu gusa bya family planning, bakifuza ko hagira ibindi bikorwa by'imyidagaduro byakorwa kugira ngo umwana wese ugiye yahari badahita babona ko ari cyo agiye kureba. Nubwo dutekereza ko ari byiza ko tuzagera ku rwego aho icyo kizaba kitari ikibazo, ahubwo nkibaza ngo aho hantu aho serivisi zitangirwa mwumva habohotse bingana iki, cyangwa mwumva ari izihe mbaraga mwashiramo kugira ngo habohokere ingimbi n'abangavu? Urakoze. Nibyo koko ibyo uvuze, n'abandi urubyiruko cyangwa n'abandi batandukanye bajya bitubwira, kandi koko birashoboka. Bitewe n'uko ibikorwa remezo by'inyubako ku mavuriro tuba dufite bimeze, ubu ushobora gusanga aho bateguye hari icyumba cy'urubyiruko hatabiranye neza nk'uko urubyiruko rushaka. Wenda ari hafi y'aho abandi babareba, bityo bigatuma batisanzura. Twagiye rimwe na rimwe tujya ku bigo nderabuzima tugafashanya rimwe na rimwe kureba ahandi haba heza kurushaho. Ntabwo twageze hose, cyangwa se iyo duhuye n'ababishinzwe nko mu manama atandukanye turavuga ati mujye mureba ahantu hameze neza urubyiruko rwumva rwakwisanzura, muriho mushyira youth corner. Rimwe na rimwe tugafashanya kugira ngo turebe aheza. Habaho n'igihe bitanashoboka bitewe n'uko izo nyubako ziba zidahari. Turavuga tuti noneho rero ubwo bimeze bityo, ukaba mutabasha kubona aho mwashyira icyumba cy'urubyiruko ahantu hababereye, cyangwa se ahantu hatatuma babonwa na buri wese, mushobora gukoresha ibindi byumba cyangwa se nk'ahandi hatangirwa izindi serivisi. Ariko mu masaha ya nimugoroba tuvangwa n'amasaha abereye urubyiruko. Amasaha ya nimugoroba abandi bantu bagiye. Muzi ko iyo mugiye ku bigo nderabuzima kenshi nimugoroba ushobora gusanga nta bantu bahari rwose. Noneho mukaba mwakira urubyiruko mukaba mwabakirira ahandi, cyangwa se muri weekend.
iyo ibyo ngibyo byanze turavuga tuti reka noneho twe gutegereza ko abajene baza hahandi, dushobora no kubabwira ati reka duhurire noneho ahandi hatari ku kigo nderabuzima. Dushobora guhurira ahantu runaka nk'uko baravuze ibintu bijyanye na ibintu bya imikino twita activité recreationnelle cyangwa se recreational activities zishobora gutuma ko attractinga abajene. Ikiba kigamijwe ni ukugira ngo baze abajene uko mwikundira ibintu bibashimisha, umuziki, ibindi mikino n'iki, aho bishobora kuba gutegurirwa hose. Bishobora gutegurirwa ku bibuga by'imikino biri aho dutuye mu mirenge ahantu, cyangwa ahantu murakubona habereye, tukabahuriza abajene nimara kubaha ikiganiro tukakibaha, iyo na ngombwa serivisi zishoboka bakaba bazihatangira. Izo ni uburyo bwose bushoboka abantu bakoresha kugira ngo batange serivisi zibereye urubyiruko z'ubuzima. Ntabwo bivuze ko zitangirwa gusa ku kigo nderabuzima, wenda nari nakibagiwe, ushobora no kuzitangira aho ngaho navugaga, handi dushobora kubona hakwiriye ku midugudu, utugari, ahantu tubona urubyiruko rushobora kuba rwahurira bisanzuye. Dushobora no gukoresha ibigo by'urubyiruko, ngira ngo murabizi nubwo atari byinshi, byibura buri karere gafite ikigo cy'urubyiruko, kuba hegereye na kubona bashobora kuhagera, naho hari aho tujya tuzitangira bitewe n'uburyo bwabonetse n'ubushobozi. Nk'uko rero warivuze ibijyanye n'imikino, byagora kugira ngo kuri mu kigo nderabuzima bahashyire ibijyanye n'imikino n'imyidagaduro, kubera ko bumva haba n'abandi barwayi, ntibazahashyira imikino idashobora gutuma abantu basakuza, kimwe n'uko badashobora kuboneka wenda ahantu hahagije ho kuba hakorerwa ibyo ngibyo. Ariko byose bitekerezwaho nihe byatangirwa kugira ngo bigende neza. Tujya tunasaba ko wenda nko ku rwego rwa ifukona bashobora gushyiramo ahantu, wenda bashobora kuhashyira wenda nka televiziyo, uko ubushobozi bugenda buboneka tugenda tuzitanga n'abafatanyabikorwa, ukaba wahaza, bashobora kubereka indirimbo zitandukanye, bashobora kubereka amafilime atandukanye, cyane cyane ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibintu bitandukanye, hagamijwe kugira ngo tubone uko tuganira kandi urubyiruko rubashe kuyisanzura, rwumve ari ahantu habereye. Icyo wavuze rero ni cyiza kandi dukomeza kugishyiramo imbaraga. Yego, muranyihanganira gusa naho ushatse kubaca mu ijambo, turimo kugira vuba kugira ngo abana baza gutaha kure babone uko bataha, tugisoze kare. Urakoze cyane Eliphaz. Nagira ngo noneho mbaze Julienne waturutse muri REB, ibintu bijyanye na CSE, Comprehensive Sexuality Education, twakomeje kumva abana babigarukaho. Ese bigeze he kuva 2016 mubishyira muri curriculum mushyashya? Bigeze hehe? Ni gute bikorwa? Birimo gutanga uwuhe musaruro? Murakoze. CSE ni ikintu twashyizemo imbaraga, cyashyizwe mu nteganyanyigisho zishingiye ku bushobozi nk'ingingo nsangizamasomo. Iyo bavuze rero ingingo nsangizamasomo, ni ukuvuga ko buri mwarimu wese agomba kukivugaho, akagitangaho ubumenyi, akagitangaho amakuru, ariko hari abakigisha ku buryo bw'umwihariko, nko mu isomo rya biology hariho aho bagera bakigisha imihindagurikire y'umubiri mu bugimbi no mu bwangavu. Urumva ko abijyamo akabisobanura, akabisesengura, mu gihe uwo mu Kinyarwanda we ntabwo azigisha imiterere y'umubiri, ahubwo we ashobora kwigisha imibanire y'abana bageze mu bwangavu. Uwo mu Cyongereza nawe yareba isomo rifitanye isano n'ibyo ngibyo. Abo mu mbonezamubano nabo nuko. Mbese buri muntu afite uko yigisha ubuzima bw'imyororokere bitewe n'uko isomo rye riteye, bitewe n'ikigero cy'abana afite, bitewe kandi n'ingingo ashaka gushimangira irebana n'ubwo buzima bw'imyororokere. Abarimu bo mu mashuri abanza twabahaye agatabo kabo
bavomamo ibyo bakeneye. Abarimu bo mu mashuri makuru twabakoreye igitabo kinini nabo bavomamo amakuru bakeneye. Ndabifite hano. Iki ni icyo mu mashuri makuru kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu, bitewe n'ikigero cy'umwana n'isomo na information bashaka gutanga. Umwarimu areba muri iki gitabo, birahari ku mashuri, duherutse no kubitanga. Murabona ko n'iki ngiki ari gishyashya, duherutse kubitanga. Hari udutabo twifashisha duhugura abarimu bo mu mashuri abanza n'abarimu bo mu mashuri yisumbuye. Aka ni agatabo nazanye, turabahugura. Hari abavuze bati amahugurwa ni makeya. Minisiteri y'Uburezi ntabwo ihugura ababyeyi. Ababyeyi bari mu nshingano za Minaroke, twaba tugiye kuvunda. Ariko mu babyeyi mu barimu duhugura habamo n'abarimu b'ababyeyi. Mu barimu duhugura harimo abarimu b'abayobozi b'amadini. Muzi ko hari amashuri ayoborwa n'abapasiteri, hari amashuri ayoborwa n'abapadiri, hari amashuri ayoborwa n'ababikira. Iyo twahuguye abarimu dutubiramo n'abayobozi b'amashuri. Icyo gihe rero tuba dufite impu zose. Ni ukuvuga ngo tuba dufite abarimu, dufite ababyeyi, dufite abayobozi b'inzego z'ibanze, dufite n'abayobozi b'amadini muri abo bantu duhugura. Amahugurwa yacu yari yarahagaze muri 2018 kubera ko abafatanyabikorwa twakoranaga muri ayo mahugurwa bari baragiye, imishinga irahagarara. Ariko ubu ngubu byarongeye birazamuka. Byari byatangiye kuzamuka, covid irabisubitseho gatoya, ariko ndabamenyesha ko nk'ubu turangije guhugura Bugesera, Burera na Musanze. Ku wa kabiri tuzajya guhugura abarimu 100 bazadufasha guhugura abandi. Ni ukuvuga ngo twebwe nka REB turi bakeya. Kugira ngo tuzahugura abarimu 17,000 duteganya guhugura, ntago twabishobora mu gihe cy'ukwezi kumwe muri biriya biruhuko duteganya kuzabahuguramo. Ni ukuvuga ngo tugiye guhugura abarimu bazadufasha kuzahugura abo barimu 17,000, hanyuma bazajye ku mashuri, ku buryo kuri buri shuri nibura hazaba hari nk'abarimu 3 cyangwa 4 bahuguwe mu by'ubuzima bw'imyororokere. Yego. Wari ukomeje? Ndumva rero CSE tuyifite ku mutima, cyane cyane ko tugomba kurwanya ziriya nda zitateganijwe. Ikindi bagenzi banjye babivuze, honorable yavuze ibirebana n'amategeko, Dr yavuze ibirebana na serivisi. Twebwe muri Minisiteri y'Uburezi dutanga uburere, dutanga uburezi, dutanga ubumenyi. Ntabwo dutanga kondom, ntabwo dutanga ibinini, ntabwo dutanga urushinge. Ariko twigisha abana ubumenyi kuri bya binini, ubumenyi kuri za nshinge, kuri za kondom, tukabasobanurira naho bashobora kuba babibona. Ariko ibyo kubitanga, ibyo kubihabwa ntabwo ari twe bireba. Murabyumva? Kuvuga rero ngo wenda mu ishuri ntago banyigishije uko nzajya gufata ikinini runaka. Oya, twakwigishije ko ushobora gufata ikinini warwaye indwara iyi n'iyi kikakugirira akamaro kanaka, ariko ntabwo ari twe tuzatanga icyo kinini. Ibyo bifite abo bireba, bifite ababishinzwe, kandi twaba tunivanze mu mirimo yabo. Ndabeshya Dr? Ndumva rero ibintu bya CSE ntabwo ari iby'urwego rumwe, ni iby'inzego nyinshi. Turafatanya, dufite abafatanyabikorwa, hari abashyiraho amategeko, hari abashyiraho ingamba z'ubuzima, twe tugashyiraho kandi tukashyira mu ngiro ibirebana n'ubumenyi, ibirebana n'uburere, ibirebana n'uburezi. Kandi ikindi
ntabwo dutanga uburere butandukanye n'umuco nyarwanda. Mu muco nyarwanda hari aho mwumvise bimakaza gutwara inda uri umwangavu, ngo babishyire hariya tujye tubisoma, ngo abakobwa bo mu Rwanda mwese mugomba gutwara inda, abakobwa bo mu Rwanda mugomba gusambana, yewe rubyiruko rwo mu Rwanda mugomba gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Oya, ibyo ni za kirazira, sibyo? Muravuga muti noneho umukecuru uri hano agiye kutubuza amahoro. Ntabwo tubabuza amahoro, nta nubwo tubabuza uburenganzira bwanyu, ariko tureba ibibafitiye akamaro, sibyo? N'amategeko babashyiriraho si amategeko abakanyaga, ntabwo ari amategeko abahambira, ni amategeko abafitiye akamaro. Abakobwa bo mu Rwanda bose baramutse babyaye, nk'ubu ngubu tufate abari hano mwese mwarabyaye, ubu tuba dufite impinja zirimo kurira hirya no hino, byaba ari byiza? Ntabwo mvuga ngo mube ingumba, ariko ndashaka ko muzaba ababyeyi bahekera u Rwanda, mukaba ababyeyi bateza urugori, mukaba ababyeyi bizihiye u Rwanda. Nicyo tubarerera, nicyo tubifuzaho. Murakoze. Murakoze cyane Julienne. Agarutse ku kintu kijyanye no gutanga amakuru, ati serivisi ntabwo ari twe tuzitanga, ariko tubabwira serivisi bashobora gukenera, tukababwira n'aho bajya kuzikura. Ntekereza ko bimwe mu byavuze harimo no kuba twifuza ko abangavu batatwara inda zitateganyijwe. Ubwo nayisengera amatsiko niba muri CS bigisha kwifata cyangwa niba babigisha kujya kureba serivisi. Ubwo ariko ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kubaza tuvuye hano, wenda ko amasaha yagiye. Ndagira ngo ngaruke kuri Diane from NCDA. Nk'abantu mufite inshingano zo kurengera no kurinda umwana, ni ubuhe buryo mufasha abana batwise ari batoya kugira ngo babashe gusubira mu mashuri? Murakoze cyane. Dufite abana batwaye inda, rero barafashwa kugira ngo babashe gusubira mu mashuri, ariko hari ubufasha bw'ibanze babanza guhabwa, harimo serivisi zitandukanye, yaba ari ubufasha bw'isanamitima counseling, kubona ubuvuzi, hakabaho n'ubufasha mu mategeko. Tufata nk'ubufasha bw'ibanze kuko umwana agomba kujya ku ishuri kuko atekanye kugira ngo abashe no gukurikira neza amasomo ye. Rero tugiye ku kijyanye no gusubira mu mashuri, ubu ngubu byabaye umuhigo w'akarere. Iyo igikorwa cyashyizwe mu mihigo, nuko burya kiba ari igikorwa gifite akamaro, kandi nanone impamvu icyo gikorwa cyagiye ari ko iyo mpamvu ihangayikishije cyane. Aha rero akarere bafite mu mihigo yuko bagomba gusubiza abana b'abakobwa batwaye inda zitateganyijwe bagasubizwa mu mashuri, bakanakomeza no guhabwa serivisi bari mu mashuri. Si icyo gusa, n'utwite arakomeza akiga, noneho akabona za serivisi ariko arimo no kwiga. Ikindi nakongeraho ni uko wa mukobwa usubiye mu ishuri twakwibaza ngo umwana we azasigara hehe. Niyo mpamvu bakomeza kubaho guteza imbere serivisi z'imbonezamikurire y'abana bato. Mujya mubyumva aho mutuye mu midugudu, dufite amarerero y'abana y'imbonezamikurire y'abana bato mu ngo zatoranyijwe, zo twita home based ECD, community based ECD. Ibyo byose ni gahunda zihari kugira ngo dushyigikire iterambere ry'imbonezamikurire y'abana bato, ariko nayo tunashyigikire abana b'abakobwa babyaye kugira ngo babashe kubona aho basiga abana, babashe gusubira mu masomo. Ikindi ni uko muri bya biganiro by'isanamitima bitangirwa ku Isange One Stop Center, ntago bireba abana gusa ahubwo n'ababyeyi babo, kuko biragorana ko umwana yajya mu ishuri ngo yige, mu gihe ari bugere mu rugo bamutunganya ati wabaye indaya, uri ikirara, ntacyo ushoboye, usubiye ku ishuri kugira ngo bongere bagutere indi nda. Aho rero izo gahunda zose, serivisi zose, ari abana bireba, ari abo babyeyi, ari baba bebe babo babyaye, tubasha kuzibagezaho kugira ngo babashe kwiga. Murakoze. Urakoze cyane.
hanyuma hari ikintu mfitiye amatsiko, hari ingingo yakomeje kuganirwaho n'ingimbi n'abangavu ndetse yagiriweho n'ikiganiro mpaka hano ivuga ku bijyanye niba ababyeyi bagomba gutanga uburenganzira mbere y'uko abana bari munsi ya 18 ubwo birumvikana babona serivisi zo kuboneza urubyaro cyangwa serivisi z'ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Nka NCDA ifite inshingano zo kurinda umwana, ariko nanone ikagira inshingano zo kuba mwatuma abana babaho mu burenganzira bwabo, kandi nanone mutirengagije yuko hari ikigero kiri hejuru cyane cy'abana batoya batwara inda. Ni iki murimo guteganya cyangwa ni iki mutekereza ku mitangire ya serivisi zirinda abana gusama batarinze gukenera ababyeyi? Murakoze. Ndagisubiza ukundi kuntu bitandukanye no kukibajiye ko ntago ndi buvuga icyo mbitekerezaho, ariko icyo mbisesa no kubuvugizi bwatangiye. Habanje kubaho inama n'abafatanyabikorwa, hari nabo ndimo kubonamo hano, twakoranye amanama atandukanye tubanza kwegeranya ibitekerezo navuga mu buryo bwaguye kugira ngo tubashe kumenya ese niki dukorera ubuvugizi. Ubuvugizi rero bwaratangiye kandi hagiye hakusanywa ibitekerezo bitandukanye bivuye muri mwebwe, aho twagiye duhora n'amatsinda y'abana atandukanye. Murabizi neza ko tugira komite abana bahagarariye abandi ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu. Aho rero twagiye tunyura muri izo komite kugira ngo nk'uko basanzwe babahagarariye kugira ngo twumve ibitekerezo byabo. Ubu turi no ku cyiciro cyo gukusanya amakuru mu babyeyi, ko murumva uko itegeko ryanditse rirareba ababyeyi. Aho rero turimo kuganira n'ababyeyi benshi batandukanye ngo twumve uko babitekerezaho, noneho bityo ubwo buvugizi turimo gukora tubashe no kumenya ngo turahera ku yihe myaka bitewe n'ibyifuzo byanyu. Ese turahera ku yihe myaka, icyo dusaba ni iki kiri buhinduke mu itegeko. Impamvu nababwiraga rero ngo sindi bubabwire icyo mbitekerezaho, nuko ibitekerezo mfite mu mutwe wanjye nibyo nakuye muri mwebwe muri za nama zitandukanye dukora, nibyo turimo kugenda dukura mu babyeyi. Gusa turabizeza ko turabizirikana. Hari n'ibyo guhuvesha mwabonye ko nari nicaye hano nanjye narandikaga, hari ibitekerezo byiza cyane mwagiye muduha. Turabizeza rero ko tuzakomeza kubikoraho ubuvugizi, kandi nikizavamo muzakimenya. Murakoze cyane, murakoze. Kugeza aho tugeze ubu ngubu ndagira ngo mbasabe mumfashe dushimire abaje kuduha ikiganiro. Turimo kugana ku musozo, ariko ngiye gukora, hari ikibazo nari mfite nifuza ko bose basubiza ariko ntibari bubashe kugisubiza bose nkuko twabyifuzaga, ariko ngiye kubahereza umwitozo woroshye cyane. Ndababaza ikibazo kimwe musubize igisubizo kimwe mutekereze. Mwebwe nk'abantu ari abagena serivisi, ari abafata imyanzuro mu nzego za leta, abari mu burezi, abikorera, abari bo bose muri hano, twavuze ko dushaka kuva mu mvugo tujya mu ngiro, tuva mu magambo tujya mu bikorwa. Ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, inda ziterwa abangavu, abana bakirwara, mwumva ari iki kibura? What is missing? Nicyo kibazo cya nyuma ngiye kubabaza. Ni iki kibura? Hanyuma ndabizi ko mbahaye umwanya mwasobanura, ariko ndabasaba gusa nko mu nteruro imwe, ni iki kibura kuri wowe? Reka mpere kuri Elfaz, wumva ari iki kibura? Ikintu kibura mu magambo make ni uko urubyiruko rwacu, abangavu n'ingimbi, ntago bari bagira amakuru akwiriye. Aha, Dr. wumva ari iki kibura wowe kugeza iyi saha mu bibazo turimo guhura nabyo? Murakoze. Ikintu kibura ni uguhuza imyumvire. Abantu bakwiye guhuza imyumvire, tukumva yuko nk'uko umuntu arwara umutwe akajya kwa muganga, n'ubuzima bw'imyororokere ibyo turuvuga ni serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Ni serivisi, umuntu afite ikibazo, hari umuganga ukwiye kumwitaho. Uwo muganga rero niwe wakwiye gusuzuma umuntu agafata icyemezo bikwiye bitewe n'impamvu runaka kugira ngo ikibazo gikemuke.
nta kindi rero kibura ni uguhuza imyumvire munsi twabyumvishe kimwe ikibazo kizagikemuka burundu. Murakoze cyane. Aragira ati ni uguhuza imyumvire bibura. Julien wowe wumva ari iki kibura mu nteruro imwe? Mu nteruro imwe ikintu kibuze ni ubufatanye bwimbitse hagati y'ababyeyi, kuko burya uburezi dufite inkingi eshatu. Dufite inkingi y'ababyeyi, abo turera n'abarera, abarimu, ababyeyi n'abanyeshuri. Mbese hagati y'urubyiruko, ababyeyi n'abarezi, izo nzego uko ari eshatu zifatanije neza, ibibazo biri mu rubyiruko birebana n'ubuzima bw'imyororokere byakemuka. Ikindi, amakuru turashaka kuzashyiraho za linki za site bazajya bavomaho amakuru yizewe kandi afatika. Ibyo bizabafasha kujya bavuga ngo nta makuru bafite kandi bafite aho bayavoma. Biri mu nzira, ndumva umwaka utaha bizaba byakemutse. Nawe agarutse ku kintu cy'amakuru, urakoze cyane. Agarutse ku kintu cy'amakuru, ariko nanone avuga ko hakenewe ubufatanye. Kandi dusoreze kuri Diane na NCDA, wumva ari iki kibura mu nteruro imwe? Baguha microphone. Wumva ari iki kibura? Murakoze. Ni nk'ibyo bagenzi banjye bavuze, ariko ndabivuga wenda mu bundi buryo. Ikibura ni ibiganiro bihamye bihoraho hagati y'ababyeyi n'abana. Impamvu mvuze ko kibura, hanze aha dufite ahantu henshi urubyiruko, abarumuna bacu, basaza bacu barimo gukura amakuru, kandi amakuru atari meza. Noneho kuko hatabaye ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abana, ntibabashe gusubira mu rugo ngo babibabwire, bagire icyo babiganiraho. Nanakomerezaho n'aya makimbirane mu miryango arimo komeza gufata indi ntera. Ibi byose biza bibangamira bya biganiro mu muryango. Murakoze. Arakoze cyane. Yavuze ku kintu cy'ababyeyi n'abana babo kuba baganira. Ndagira ngo nanone mbere yuko nakira, ndabizi ko mufite ibibazo byinshi. Ndabizi ko mufite ibibazo byinshi, niko ntekereza nkurikije ibyo mwaganiriye ejo, keretse niba inzara yabaye nyinshi cyane ku buryo byagiye, ariko ndabizi ko mubifite. Ariko ndabizi ko nanone dufite umwanya mutoya. Rero ndagira ngo mumfashe gushimira abaje kutuganiriza, ariko nanone mbakire mwebwe mutabajije nta kintu cyaba cyatuzanye hano rwose. Mutabajije abangaba nicyo cyabazanye, kugira ngo namwe mubabaze cyangwa mubahe ibitekerezo. Ndagira ngo noneho ntatinze, apana bya bindi twamenyereye ngo ninde ufite ikibazo nkongera ngasubiramo, ninde ufite ikibazo mukaza kumanika nyuma y'iminota 10. Oya, ubu ngubu dukorera imbere, amasaha yagiye. Abantu bose bafite ikibazo cyangwa igitekerezo bashaka guhereza abayobozi bari imbere bamanike. Ndabona muri benshi kabisa. Mwanyemerera kugira ngo byorohe, hakagira umuntu ufata mikro uri muri audience. Muramfasha ba bantu munyihanganire mbayobora ukwanjye, muhaguruke. Ba bantu bamanitse, murakoze cyane rwose. Mwihangane kubera impamvu z'umwanya, ntago turi bwongereho abandi bantu, kubera ko iyo mwabajije ndabizi ibibazo bitabyiyongera. Ariko ugerageze kurasa ku ntego, gutya dukore nk'abajene ako kanya. Wakabije amasegonda 50 byibura. Murakoze. Wenda inyunganizi yajya ahita directing ikibazo kuri. Uramutse ufite ushaka kubaza by'umwihariko, wamubaza, utamufite wabaza muri rusange. Murakoze. Nitwa Daniel Ukwishatse, navuye muri Oasis Health Rwanda. Ikibazo cyanjye nshaka kibaza uriya mubyeyi muri RBC. Hari amakuru derutse gukoregitinga mu kwezi kwashize, niba twabaye turi muri MCH campaign nde ukura mu karere ka Nyamagabe. Biba ngombwa ko ngera kuri tere nimunganira n'abari mu mashuri ndetse no mu ICD, ubwo ni ba community health workers. Ako mu barimu 8 twaganiye ko twasanze amakuru baduha arayo bihimbira ubwabo icyo gihe. Biba ngombwa ko njya kubabaza abarimu 8 twaganiye 5 byabe ko ninjira muri deep mbabaza nibijyanye na SRH, uburyo baha amakuru abana bigisha. Yatubwiye ko ba training abo barimu
bakabaha amakuru kugira ngo bahereze abana bigisha. Ariko se niyo strategy cyangwa se follow up mukora kugira ngo umenye ko barimo baderivarinze amakuru ku banyeshuri? Yego. Kuko usanga barimo abenshi hariya bafite utuntu twinshi bakora apart from studies, ku buryo usanga ari gucungana nimba yigisha mathematics cyangwa se science, isomo ryirangira yigendera. Ese niki kibabwira ko amakuru bayaha abanyeshuri? Yego, urakoze cyane. Ndumva niba nakumvise neza ni REB nta gari RBC. Reka dukomeze. Steve, ndasaba ugere hariya, ndagira ngo impande zose nze kuzigeramo. Pere hariya. Murakoze. Nitwa Nyirabukeye Rusi, naturutse mu kigo cya Pasi. Ikibazo ngewe mfite nshaka kubaza muri RBC, tuzi neza yuko abana bagira ingingo zoroheje uko twese tubizi. Rero nibazaga ko gufata inkingo zijyanye no kuboneza urubyaro, abana batoya bafite ubushobozi bwo kubyakira nk'uko abantu bakuru bashobora kubyakira mu mibiri yabo. Urakoze cyane. Arabaza ati ese imibiri y'abana ibemerera kuba bafata ubwo buryo? Komeza hariya dusoze duhita tugaruka kuri no ruhande. Urakoze. Amazina yanjye ni Emmanuel, nurutse muri kaminuza y'Abadventiste. Icyo nashaka kuvuga ni ukubaza abayobozi bari hano, se nta kuntu batuvuganira mu babyeyi, reka mvuge gutyo, mu rwego rwo kugira ngo ikibazo cy'imyumvire kibashe guhinduka, bakaba bajya mu babyeyi bagakuraho imbogamizi zimwe zivuga ngo hari za kirazira, kuba umwana yabaza ikintu kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ugasanga ababyeyi ntabwo bari kubyumva neza cyangwa se hari ukundi kuntu bamufata. Icyo nasabaga ni uko habaho ubwo buvugizi buturutse ku buyobozi bukuru kugira ngo igihe umwana abashe kubaza cyangwa se hari icyo ashaka kumenya ku buzima bw'imyororokere byajya byoroha cyangwa se ntafatwe nabi. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Yagarutse ku gukora ubuvugizi kugira ngo hahinduke imyumvire. Hari umukobwa n'abandi babiri bari hirya nibo dusigaje kugira ngo dusoze ibibazo. Hari okay, baragaruka nta kibazo. Yego. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Adolescent w'Imana, guturuka muri AR Rwanda. Nabazaga ese ko abakobwa tugira opportunity nyinshi duhuriramo bikagira n'icyo bidufasha, hari icyo mwamuteganyiriza abana b'abahungu? Murakoze. Yego, abana b'abahungu. Murakoze. Nitwa Odira, nkaba naturutse Kimironko. Ndashaka kubaza Diane, wavuze ngo mufasha abana b'abakobwa bacikirije amashuri gusubira mu ishuri, babyaye bakiri bato. Ese umuntu yabasanga he, yabigenza ate kugira ngo abagereho? Murakoze. Yego, ndatekereza ko niba numvise neza aramutse afite icyo kibazo, yaracikirije amashuri, yaratwise, ashaka gusubira mu ishuri, yabasanga he, yabigenza ate kugira ngo abagereho? Yego. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Elise Ntivunwa, from Save Generations Organization. Ibibazo bibiri bitoya. Ikibazo cya mbere nashaka kukibaza kuri Elfaz, aho yatubwiye serivisi z'ubuzima bw'imyororokere zihabwa abangavu n'ingimbi, cyane cyane kuri Youth Corners. Ako ikibazo ufite serivisi aho zitangirwa harahari, ariko nkibaza nti ese izo serivisi ziri friendly? Ese serivisi ziri friendly ku rubyiruko ndetse n'abangavu n'ingimbi? Nkongera nakubaza ngo ese ni mu buryo bujyanye na privacy byo ese birizewe? Kuko twagiye tubona abana batubwira ngo uragenda wajya kwaka serivisi ejo ugasanga byakwirakwiriye hirya no hino. Okay, aragira ati friendliness ya service hano imbere. Friendliness ya service igeze he? Amasaha yagiye muri ihangano mbaze vuba vuba. Ihangane mbaza kandi umuntu waje ahagarariye REB. Okay. Birajyana n'ibyo mugenzi wanjye yavuze ku bigo by'amashuri dukoreraho, aho ugenda cyane cyane ku bigo biyoborwa n'abanyamadini,
ugasanga waracekinga module cyangwa se booklet zujyanye bakagira ibyo bakuramo. For example nka biriya byo kwigisha ibijyanye na condoms abati singishaka mu bigo by'amashuri. Niba twabonye ko abana bageze mu myaka byibuze guhera ku myaka 12 kwakererewe kuzamura hari impinduka batangiye kugira bari na sexual active, hanyuma akaba hari uburyo dushaka kubakinga ese ko bashaka kubikora kandi bakabikora nabi batazi neza uburyo bashaka gukoresha. Murakoze cyane. Munyihanganire kuba ndimo kubaca mu ijambo, ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro ariko amasaha yagiye cyane. Nyaruka umere, munyihanganire ntihagire undi muntu wongera guhaguruka utari wahagurutse. Nyura hano, banza hano niwe wahagurutse mbere, hanyuma haruriya hari n'undi wahagurutse kare wahoze ahagaze. Ko mbona muri benshi turabigenza gute? Murakoze, nitwa Divine, naturutse muri Uwezo Youth Empowerment. Nagize ikibazo kuri iki kintu cyakomeje kivugwa ko mu gufata izo contraception cyangwa izo services bizajya bigenderwa ku myaka cyangwa ugahabwa uburenganzira n'umubyeyi. Nagira ngo icyo kintu mu gitekerezeho neza, kubera ko ntekereza ko utajya gukora sex ngo ujye kubwira umubyeyi wawe ngo ngiye gukora sex, cyangwa ngo ntago ntekereza ko nanone waba wifuza izo service ngo ujye kubwira mama wawe w'umudiyakoni nkuko byavuzweho, cyangwa umeze ukundi kuntu ngo umubwire ngo mama ndashaka gufata contraception cause nshaka kujya nkora sex. Ibyo bintu yabyumva nk'umwuga, kandi wenda ibyo bintu birakenewe mu buzima kugira ngo tukomeje kwirinda. Ikindi nshaka kubaza, wenda sinzi uwo nakibaza muri mwese, gusa ni iki mutekereza ku bafite ubumuga? Ese izo service mutekereza ko zagerwaho neza ku bafite ubumuga? Nyine ni iki mutekereza ku bafite ubumuga by'umwihariko? Murakoze. Yego, urakoze cyane. Agarutse ku cy'abafite ubumuga ariko aranabaza ngo ni ubuhe buryo bashaka guhindura cyangwa batekereza kuguhindura iryo tegeko ritegeka abana kuzana ababyeyi bagiye gufata service. Yego, murakoze. Amazina ni Mushimimana. Bagerageza uvuge cyane, zamura ijwi. Murakoze. Amazina ni Mushimimana Nadia, turuka mu karere ka Gatsibo. Hari ibyo bavuze ngo bari kureba ngo ukuntu wenda ngo bamanura bakava kuri 18 wenda bakamanuka hasi nka 15 maho nabo bakibonekamo. Nge ndumva byaba byo nihereyeho ngewe ubwanjye nabwiye papa, ndamubwira rero papa ndashaka yuko tujya kwa muganga tukareba ukuntu ubuzima bwacu buhagaze, twebwe na mama nawe n'abana bacu bose. Papa yaracuje ati nta kibazo, atariko nyine urabizi ntago nkunze ko bamboneka, atuzabibwire mama wumve yuko abyumva. Nabibwiye mama, mama aranje ahita ambwira ngo ngo noneho warasambanye, ngo niba ufite ibyo wikeka ngo ibyo ni akazi kawe. Ariko mu by'ukuri nawe icyo nikekaga ho kuko iyo ngira icyo nikekaho ntago nanjye nari butinyuka kubimubwira. Bwira murumuna wanjye ngo tuzajyana, none aratubiza ngo noneho warasambanye ufite inda. Ndamubwira ni wapi? Bwira musaza wanjye nawe ngo tuzajyana tujye kwirebera uko ubuzima bwacu buhagaze. Yego. Mukurikira bwa kabiri we yarabyemeye, paranje arambwira ngo icyo gitekerezo nibyo, ngo ubundi wenda ngo buri mwaka ukwiye nko kujya kwa muganga kabiri ureba niba wenda mu mutwe ufitemo ikibazo cyangwa se ubugingo bwawe bwose urebe uko buhagaze. Yarakigikiye ariko nyine ntabwo byakunze ngo tujyane, ariko njyewe nagiyeyo. Mu kujyayo ariko nagiye nabivuze, naravuze ni Imana noneho uno munsi ndashaka gutembera, kuko ntago nari butinyuka kubimubwira n'ukuntu yambwiye. Rero mu magambo make natinze, icyo nashakaga kurasa ku ntego. Yego, nagira ngo n'ubundi iyo myaka wenda nko mu myaka 15 nabo bibonekemo, batavuze ngo bararinda kujyana ngo n'ababyeyi babo, kuko niba ubwiye umubyeyi ngo mujyane mujye kureba ukuntu ubuzima bwanyu buhagaze akabyanga, ntago wamubwira ngo ukeneye kujya kwishirishamo nk'agapira cyangwa se gufata. Urakoze cyane. Niba numvise ingingo yawe uragira uti bagabanye ya myaka koko bayishyire hepfo, baraza kugusubiza. Ni igitekerezo ngira ngo utanze, nta nubwo ari ikibazo by'umwihariko. Munyihanganire pe, mufite ibibazo byinshi. Hari abantu bari kwinginga, amasaha yagiye, ndabinginze. Uzi ikintu mugiye gukora? Ngiye kubahereza agapapuro, ndabahereza n'ukuri ndabingize pe. Tugomba gutara abantu bataha mu ntara, kandi musigaye muri abantu 4, ntago mwese nabahereza ijambo. Inyuma bamereye nabi. Tubigenze gute mwebwe muri hano?
mubuze amasegonda n'uwanyuma noneho ndabinginze uwanyuma amasegonda munyihanganire pe amasaha yagiye. Okay, murakoze. Njye ikibazo cyane ndakibaza umuntu waturutse muri REB. Yavuze ngo bakoze distribution za textbooks zigisha ibijyanye n'ibyo buzima bw'imyororokere, ariko actually turebye abantu biga muri TVET ntabwo byatugezeho, kandi actually ayo makuru turayakeneye cyane kubera ko natwe n'izo serivisi tujya tuzikenera. Icyo nsaba nuko natwe mu gihe uko mutugenza zikatugeraho. Yego, ati amakuru akatugeraho muri TVET. Dukomeze. Murakoze, nitwa Aisha naturutse muri YWCA. Nashaka kubaza cyane kuri reporting mechanism. Twavuze cyane prevention, ariko ikibazo gikomeye tugifite mu Rwanda ni reporting process. Usanga ibintu umwana bimusaba kugira ngo byibura ikirego cye kize kumvikana, ibimenyetso biba byanasibanganye. Baradutekerezaho iki kijyanye na reporting? Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma mufashe dushimire buri muntu wese wabajije ikibazo, ndabinginze mufashe dushire hamwe amashyi tubashimire. Murakoze cyane. Dushimire n'abandi mwihangana, amasaha yagiye pe, mwihangane ndabasabye. Hanyuma dushimire n'abaduhaye ikiganiro, mufashe tubashimire nabo. Ibibazo babajije rero ndabizi ko bisaba umwanya kubisubiza, ariko murabona aho amasaha ageze. Tugiye kumvikana, mbasaba ikintu kimwe, murase ku ntego, sibyo? Ntago bize kuba ari uko ntashaka kubumva nimbaca mu ijambo, mugerageze murasa ku ntego. Turimo kugerageza kugira ngo turengere uburenganzira bw'abana bwo kugera mu rugo ku gihe, ntibagire ikibazo na kimwe bahura nacyo mu nzira. Rero reka duhere kuri Elifazi, ngira ngo niwe babaje ibibazo byinshi. Mu magambo make uko ushoboye kose, iminota mike ishoboka, ndaguhereza yanjye nta kibazo, ugerageze gusubiza ibibazo wibuka bakubajije. Buri muntu wese hano ndamuhereza iminota itarenze 2, yakabije 2 pe. Murakoze. Hari ababajije inkingo zijyanye no kuboneza urubyaro, ngira ngo ntabwo ari inkingo yashaka kuvuga, ngira ngo yashaka kuvuga hari uburyo bwo kuboneza urubyaro, sibyo? Ese zaba niho vase nta kibazo zagira ku bana kugeza ubu ngubu ngo ubushakashatsi amakuru wenda hari yizewe ku bantu batagira ibibazo ni kuva ku myaka 15 kugeza kuri 49. Ni icyo twakwita nka target group cyangwa se abagenewe ubundi kuboneza urubyaro, no kuva ku myaka 15 kugeza kuri 49. Ubwo WHO cyangwa se umuryango w'ibyo bita ku buzima niho yenda baba barakoreye ubushakashatsi. Munsi yaho nabagira inama ubundi ga iyo byashobokaga abantu bakifata ntibakeneye gukoresha ubwo buryo, nabagira inama yo gukoresha wenda agakingirizo niho katatera ibibazo, ariko munsi yaho nta makuru yandi mbifitiye. Inama nziza no kwifata, byakoneye gukoresha agakingirizo, bibaye byiza rwose ntitwakora imibonano mpuzabitsina. Nati yamwe ngo njye mvuga hari ukuntu biragora kugira ngo usobanure ikintu. Ubuvugizi mu miryango ngira ngo Diane ashobora kuza kukivugaho. Ese hari icyo twaba duteganyiriza abana b'abahungu, sibyo? Abana b'abahungu, ariko nima twavuze ngira ngo twavuze ko porogaramu ni kuva ku myaka wenda 10 kugeza kuri 24, kandi twavuzemo bose, sibyo? Ntekereza ko nabo tubashyiramo. Wenda bavuga ngo nuko ibibazo cyane bikunda kugaragara ku bakobwa, ariko nabo bagomba kuba barimo. Hanyuma ari wo muri Save Generation yabajije ikibazo tesi bijyanye na services zimeze neza. Ngira ngo kare natinze ngerageza, ariko aricyo ngira ngo ngerageze gusubiza. Cyakora nk'abafatanyabikorwa barahanga harimo na Save Generation Organization, twese dusabwa gukora kugira ngo serivisi zibere urubyiruko, sibyo? Ubwo ahubwo nawe ni meyani magambo dufatanye kugira ngo bigende neza, ariko twifuza nuko bigenda neza. Niyo mpamvu twavuze ngo yifukona, niyo mpamvu tuvuga ngo dugura abaforomo cyangwa se abakozi mu nzego z'ubuzima, kugira ngo icyo tuba tubabwira cyane muri rusange ni ukubasha gufata neza urubyiruko, kubakira neza, kuko buri zindi serivisi zisanzwe z'ubuzima ni nk'izo bahereza abantu
bose no kubasha kumenya kubakira neza nk'urubyiruko kugira ngo babisanzureho baze gusaba serivisi. Yego, ndabizi ko hari ibindi bibazo byinshi ushobora kuba ugifite, muranyihanganira. Hari uburyo ntekereza ko twaza gufashanya gusubiza ibibazo mu kanya, nkabayobora ku bantu bagiye babaza ibibazo bitandukanye kugira ngo n'abandi baze kubona amahirwe yo gusubiza, kuko turacyari bane, haracyabura akanya, nihasigara akanya kabisa turahita tugaruka. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo ngiye ntago bambajije ibibazo byinshi, ni ibibazo bibiri urebye gusa nabyo kandi nabivuzeho, icya Adeline ndetse na Nadine bavugaga ku myaka ya serivisi abantu bakwiye kuboneraho serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, ko urugero byakwiye kuba byibuze bikamanuka bikava kuri 18 bikageza kuri 15. Ni ikibazo cy'itegeko nyine, nibyo nababwiraga, niyo debate turimo. Wenda icyo nababwiye nuko uwo mushinga uri mu nteko ishinga amategeko, umudepite ashobora gutangiza umushinga cyangwa itsinda ry'abadepite, kandi iryo tsinda ninjye ndiyoboye, ninjye natangije uwo mushinga hamwe na bagenzi banjye, kandi ibyo byose muvuga twabyizeho, twagiye mu mwiherero turabiganira, duhura na minisiteri, duhura na RBC, duhura na civil societies bose, ndetse n'urubyiruko abaganiye narwo, n'ubu ngubu tuba tuganira byose tuba tubyumva. Nta kindi rero ni uguhuza imyumvire, tukashyira imbaraga nyine mu kurinda ko icyo kintu cyaba, gukumira, ariko noneho byabaye nanone ntabwo twakwicara ngo tubone ubuzima bw'abana b'abakobwa bwangirika. Ndumva ari cyo navugaho. Murakoze. Murakoze cyane. Diane, ku bibazo baba bakubajije ufite ikihe gisubizo, tugahita tugaruka kuri mama Julienne. Murakoze. Ikibazo cya mbere kijyanye no kuganiriza ababyeyi, turabikora binyuze muri channel zitandukanye. Dufite umugoroba w'imiryango wiswe imiryango kugira ngo namwe mubashe kuboneka muri uwo mugoroba, muri izo nama n'ababyeyi. Ikindi nuko hari agatabo kabaye developed twatuganire mwana wanjye, nako karafasha. Turakomeza behavior changes process, ariko turakomeza, ntago ducitse intege, kandi ubona ko hari abagenda bahinduka. Ikindi kibazo, ese nabariza he mbanje gusubira mu ishuri? Ubusanzwe uko nabibabwiye biri mu mihigo y'akarere, duhera ku rwego rw'umurenge, tukareba ushinzwe amasomo cyangwa affaires sociales, ariko habaye harimo uri hano ufite ikibazo nk'icyo ngicyo, cyane cyane no opportunity kuba turi kumwe hano, yaza kunyegera. Ikindi aho hose batakwakiriye tugira umurongo 711 ushaka guhamagara utangaho ikibazo cyawe tukakwakira, bityo tukaguhuza n'umukozi wa NCDA uri ku rwego rw'akarere akagufasha. Hari ikindi kuri la paper, kuri la advocacy paper kuri use of contraceptive, icyo turimo kurana n'ibintu bibiri, ni imyaka, ese turahera ku myaka ingahe, tugeze ryari? Ikindi ese ababyeyi bakomeze batange consent cyangwa ntibayitange? Ubwo ndamamara impungenge ko byose tugenda tubikoraho, kandi ni debate nk'uko mwabonye debate hano ko bamwe bari kontra abandi bari pour, ni nako no mu gukusanya ibitekerezo biba ari debate ndende. Icyanyuma kuri reporting process, wabaje ni ikibazo cyiza. Ubu umwana wese wahohotewe, entry point aho agomba kwitahitira ni kuri Isange One Stop Center, iba ihari kuri opitare, yaba opitare Isange iri muri kure, abasha kujya kuri centre de santé bakamuha ubutabazi bw'ibanze, bakamuha PEP. Ikindi dufite nk'uko nabibabwiraga, uriya murongo utishyurwa 711, ushaka guhita utanga amakuru n'ubundi turipotingiraho case. Dufite nimero ya RIB 116, musanzwe muyizi ko mbona mutarimo kwandika. NCDA ni 711, RIB ni 116, aho hose n'abantu ushaka gutangira amakuru, ariko ubasha kugerayo wahita ujya kuri centre de santé cyangwa Isange One Stop Center. Murakoze. Murakoze cyane Diane. Dusoze na Reb mama Julienne, tubwire
ku bibazo wakubajije nubwo dufite akanya gato ndabizi ko ari byinshi ariko wasubizamo bimwe bishoboka kano kanya. hari uwitwa Daniel wabajije ibirebana n'amakuru, ngwese amakuru dutanga haba hari uburyo dukurikirana ko yaba yarageze kwa ba nyirayo. Ntabwo duhinga ngo tureke gukurikira aho twagiye guhinga ngo dusarure turebe n'umusaruro wavuyemo. Dukurikirana amashuri yacu, ubu dufite tools, evaluation tools ziri online. Tujya ku ishuri runaka abana bagasubiza n'abarimu n'ababyeyi yewe n'abariya bashinzwe umutekano w'ibigo tukababaza. Hari survey duherutse gukora byatanze umusaruro. Nuko twabikoze mu mashuri makeya, twabikoze mu mashuri ya TTC na model schools, ariko twabajije abantu 676 dusanga bitanga umusaruro. Umwaka ukurikiyeho tuzabikora mu mashuri yose. Ikindi nuko mwabajije abayobozi b'amadini bakuramo content muri modules bikurikije imyumvire yabo n'imyemerere yabo. Abo ngabo twafashe strategy yo kubanza kubahugura, kuko burya iyo umuntu atumva akamaro k'ikintu ntabwo wagikoresha. Iyo utarabona ko ikaramu imwe yandika ubururu n'indi kandika umutuku, uravuga uti nzakoresha iy'ubururu gusa, iy'umutuku nibayijugunye. Ariko uwakoze n'ikaramu itukura nawe azi icyo yayikoreye. Buri kintu rero kiri muri module gifite akamaro kacyo. Hari n'uwavuze ku birebana no kwifata, nabyo turabyigisha muri iyi module birimo. Yabivuze mbere mutaratanga ibibazo ariko nacyo nayo nacyanditse. Hari uwabajije niba ibyo dukora byose twita ku bana bafite ubumuga. Ndabamenyesha ko iyo ngingo imaze gutera imbere cyane ku buryo no muri REB yewe no muri NESA na RTB bose bagiye bagera desks zita ku bana bafite ubumuga. Ibyo tugenera abana badafite ubumuga ni nabyo tugenera abana bafite ubumuga. Ikibazo twagiraga ni ibikoresho byabo byihariye, ni n'abantu bazobereye mu kuba babahugura cyangwa se babitaho ku buryo bw'umwihariko. Tumaze gutera imbere kuko nk'ubu mu biro dukoramo harimo umuntu utabona, bagiye kutuzanira utumva, azaza mu kwezi gutaha. Abo bose rero turakorana bakareba ibyo bakeneye, bakaba babikomanda bakabijyana no mu mashuri afite abana bafite ubwo bumuga. Hari n'ibikoresho bamaze gutanga usibye ko byatanzwe mu matitisi na model schools, kuko nibo babasha kuzavamo abazajya kwigisha abo bana bakabitaho ku buryo bw'umwihariko. Babahaye amamashini ya braille ashobora gusoma ibintu bya braille cyangwa bakubikonvatinga mu nyandiko zisanzwe. No hari n'izindi za orbit, uravuga aho kugira ngo bakenere uriya musemuzi, we abafite imashini ye hanyuma agahita abyumva bidasabye kujya kure. Noneho hari ababajije niba bitajya muri TVET na RTB. Ndumva icyo nagishubije. Nabo bafite desks zirebana n'ibya CSE kandi turafatanya. Murakoze cyane. Ndagira ngo mufashe dushimire abaduhaye ikiganiro. Nagira ngo ufate n'umwanya nsabe imbabazi rwose abantu batabashe kubaza, nsabe n'imbabazi abahaye ikiganiro urubyiruko ntabashije guha umwanya uhagije kugira ngo mwisanzure. Bitweretse ko ubutaha tuzakenera umwanya munini cyane. Ntabwo rwose ari uko dusuzugura ibitekerezo byanyu, twashaka kubumva umwanya munini. Ntabwo ari uko nsuzugura ibibazo byanyu, ndashaka kumva ibibazo mwese mukabaza, ariko umwanya ntabwo wadukundiye. Ndabashimiye rero kwihangana kwanyu, ari mwebwe mwaje kuduha ikiganiro ndetse namwe mwakurikiye. Ndagira ngo twongere dukoma amashyi rimwe dusoza kino gikorwa. Nakire Ange aze akomeze gahunda isigaye. Murakoze cyane. Nawe utaha.
reka tubongere amashyi menshi cyane, twongereho na Yanete no kuduha show no kuduha ibintu biryoshye. Ngira ngo turi kugenda tugana ku musozo, ariko ntabwo turasoza neza. Duhaguruke twese hadasigaye n'umwe. Bari kudutegurira akantu gato kagiye gukurikiraho, cyangwa se kanini bivanye n'agaciro. Ninde muntu ugororotse kuruta abandi muri ino sale? Uzi gukora, uri flexible kuruta abandi bose? Ndabivuga gute se? Ntomboze se? Nagira ngo maybe nk'umunota umwe cyangwa iminota ibiri, kuko tujya kubona ka presentation isa nkaho summarizing ibyabereye hano muri no minsi yose, uyu munsi n'ejo, ariko baracyari kubitegura, ntago biratungana neza. Hagati aho nagira ngo tutaza kurambirwa, hagira umuntu udufasha kugira uburyo twigorora, ariko nyine ntatuvune cyane kubera yuko mu gifu bishobora kumera nabi. Reka mitemo ndi umudiktateri yihaga ko hindukiye se. Ntacyo urakora ibyoroshye bishoboka, ibyoroshye ibyo ushoboye nta kibazo. Okay, ndabona yabyanze, reka njye mbibafashemo, hanyuma murakora ibyo nkora, sibyo se? Yego. Hanyuma reka ntange chance ku bantu batatu maximum, umuntu ushobora kudusangiza ikintu cy'ingenzi, apana ibintu by'ingenzi, ikintu cy'ingenzi akuyemo hano muri no minsi ibiri. Ntabwo nshaka umuntu uruze gufata iminota 10 kugira ngo akarya umwanya w'abandi. Ndatanga amahirwe abantu batatu, biravana nuko biba bimeze. Umuntu wumva hari ikintu yadusangiza muri no minsi ibiri tumaze hano, ikintu yize cy'ingenzi kuri we ku bintu byose twagiye twiga. Uwo muntu azamure kuboko kugira ngo muhe microphone adusharing. Oh yes, none se nuko bimeze? Twari twaje muri siporo, hatagira umbwira ngo yize gukora siporo hano. Nta muntu hari se? Ikintu icyo ari cyo cyose waba warize hano ushobora gusharinga abagenzi bawe, ushobora kuvuga ngo iki kintu nasigaranye ni ingenzi kuruta ibindi byose. Ko ntabona amaboko se? Okay, umwanya mutoya kabisa, umunota umwe. Twihuta. Murakoze. Icy'ingenzi nize ni ugushirika ubwoba, ukavuga ibibazo wumva wowe ubwawe bikubangamiye. Icyo ni cyo cya mbere. Murakoze. Aha. Nimero ya kabiri. Murakoze. Ikintu cy'ingenzi twaboneye muri iyi nama ni uko hari uburyo urubyiruko rurimo rwegerezwa serivisi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ndetse n'uko hari imyaka irimo igenda imanurwa kugira ngo umwana cyangwa urubyiruko, umwangavu, ingimbi babashe kujya kwishakira serivisi bidagombeye kujyana n'ababyeyi. Murakoze. Babashe kubona serivisi bitagombeye kujyana n'ababyeyi. Aha. Murakoze. Ikindi kintu ni uko tugomba gukoresha amakuru yizewe, aho kujya kuri Google ngo usacinge ngo
nyine usacinge ngo pills ushobora gukoresha n'ibindi bintu, ugakoresha platform batubwiye ya health cyangwa se ukareba ahandi hantu ukura amakuru yizewe. Merci. Mu gihe Anje ari gutegura uwanyuma niba ntawe ndahita nigendera. Okay. Murakoze, nize byinshi ariko ikintu cy'ingenzi nabonye nuko urubyiruko twitaweho. Ikindi nize nuko buri muntu afite uburenganzira bwo kwaksesinga ibikorwa byose bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Mboneraho kubaza ya nimero baduhaye, niba umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ashobora kohereza message, wenda uze kukinsubiza privately, ariko iki kibazo yakimbaje mbura uko nkibaza. Ya nimero mwaduhaye umuntu ashobora koherezaho, za nimero mwatanze umuntu ashobora koherezaho message, kubera ko umuntu utavuga ntiyumve ntabwo ashobora kuguhamagara. Murakoze. Ikiwongera ngo ni ikibazo turaza kugisubiza. Okay bana. Uwanyuma. Okay, ndabona bibaye ready noneho. Nta wundi ndi bafate rwose, ndabasezeranyije. Murakoze, ikintu mbonye cya mbere ni uko dufite inshingano nk'abantu bafite abo bagiye bakuriye. Murakoze. Sawa, reka murakoze cyane. Ndumva twakwikomera amashyi. Twabivuga tukirirwa tubivuga, ariko reka duhe umwanya Anje abashe kutugezaho ku byaganiriwemo hano ndetse n'ibintu by'ingenzi twabashije kwigiramo. Murakoze, mumfashe kumwakira. Murakoze cyane. Muri hangana kubw'umwanya ntago recommendations zose turi buzivuge, turavuga cyane cyane ku byagaragaye. Ingimbi n'abangavu basabye yuko byahinduka, hanyuma tuzaziflaminga neza muri rusange, tuzibohereze kubo dushobora kugeraho, haba ingimbi ndetse n'abayobozi muteraniye hano. Mu kiganiro cyabaye hano guhera ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi, ingimbi n'abangavu bagaragaje yuko bifuza ko habaho amendment of laws ndetse na policies, guhindurwa kw'amategeko na policies mu gihe bigaragara ko bikiri imbogamizi mu gihe bashaka services z'ubuzima bw'imyororokere. Habayeho gusaba yuko habaho removal of parental consent for whenever they need to access the Srhr services, contraceptives included. Ni nkabyo nashaka kuvuga hejuru. There is a need for young healthcare providers who should give stigma-free services. Batangiye bakomeje kutugaragariza ko bafite imbogamizi y'uko iyo bagiye ku kigo nderabuzima basanga hagati yabo n'umwe barimo babwira harimo icyuho kinini hagati y'imyaka yabo, bagasaba bashobora kumvikanaho ndetse naho baba bari ko hakagombye kuba hari youth friendly. Iyindi bavuze yuko bibaye byiza habaho location iri accessible to youth, like youth centers, and also na availability ya youth friendly services and environment. Ibyo ijya gusa n'ibya mbere, cyane cyane wasangaga hari ikibazo cy'uko buri murenge ufite youth center imwe, ugasanga abantu batuye kure cyane y'umurenge badashobora kuyigeraho byoroshye. Basaba yuko byaba byiza haramutse habayeho ahantu hashobora kugerwa n'abantu benshi kugira ngo babashe kubona serivisi. Ikindi basabye yuko mu bantu babaha serivisi hakagombye kubaho byibuze customer care ihagije, kubera yuko usanga abana benshi bavuga yuko bakirirwa nabi n'igihe bagiye muri youth corners cyangwa youth centers, ugasanga benshi baracirwa imanza cyangwa se nabo babwiye ntibabagirire ibanga. Basabye yuko hakongerwa amahugurwa y'aba providers cyangwa se abatanga serivisi,
cyane cyane ku bantu batanga serivisi ku ba adolescent ndetse n'ingimbi n'urubyiruko muri rusange. Bavuga yuko n'ubundi hakiri abantu bakeya bafite amahugurwa ahagije, ugasanga abantu batoya turimo dusaba benshi ntago bahuguwe bihagije, bagasaba yuko habaho amahugurwa ahagije kuri abo bantu. Bakomeje kugaragaza n'ubundi imbogamizi ya culture and religious belief, bavuga yuko icyakorwa byaba byiza ikibazo cya culture and religious belief kigiye nanone kirebwaho ku buryo nubwo dufite umuco nyarwanda tugenderaho, ariko nanone tumenye na realite ziri hano hanze, tubashe kubafasha ingimbi n'abangavu. You will excuse me, technicalities are not my things. Zamura hejuru. Komeza. Ongera zamura. Komeza. Aho ngaho. Ongera. Yeah. Ahangaha harimo nanone gusaba yuko hakubakwa n'izindi youth centers cyangwa se youth corners, kuko akenshi usanga nko mu bigo nderabuzima youth corners zitangirwa hamwe n'ahantu hatangirwa family planning. Basaba ko byaba byiza ahantu ha youth corner haba ariho hari specifically for that, nta kindi kintu cyakorerwa udasanga wenda umuntu acirwa imanza, kimwe nk'uko umuyobozi wa RPRPD yakomeje ni serivisi nk'izindi, ni nko kujya urwara umutwe ukajya kwa muganga kwivuza umutwe. Ingimbi n'abangavu bakomeje kuvuga ko bibaye byiza hakongerwa n'ibyumba bitangirwamo izo serivisi ndetse n'ibigo by'urubyiruko. Hagaragajwe nanone yuko nubwo amakuru ahari ariko hatitawe ku bantu batuye mu cyaro, amakuru ashobora kuba atangwa ku mbuga nkoranyambaga, ushobora gusanga benshi batuye mu cyaro batabasha kuzigeraho byoroheje. Basaba yuko hashakishwa uburyo abantu bo mu cyaro nabo bashobora kubona amakuru bitabagoye. Nanone ba holding accountable community leaders ko bagomba gufata mu nshingano uburyo bwo gukora ubukangurambaga kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere kimwe na societe civile. Hanyuma icyanyuma bavuze ko hakagombye gukorwa byibuze awareness and sensitization programs on Srhr services that are tailored for adolescents. Turaza kubikora neza, tuziflaminge neza nkuko byakagombye kugenda, hanyuma tuzazisharing. Murakoze cyane. Steven. Yego, murakoze cyane. Dusoza ngira ngo turugana ku musozo, nagira ngo mbasabe kwihangana kandi tugire ikiganiro kimwe, twe kuganira mu matsinda kugira ngo ibintu tubisoze neza kandi ku murongo. So ngiye kwakira umu adolescent champion Arizi, araza tugezeho ibyo yaduteguriye, hanyuma ndababwira ibikurikiyeho nyuma yaho. Murakoze.
Murakoze cyane, nitwa Bukana Queen Leslie, nkaba ngiye kubagezaho closing remarks. Banyakubahwa bayobozi muri hano, namwe ngimbi n'abangavu bagenzi banjye ndabasuhuje. Iyi ni inshuro ya kane inama nk'iyi ihuza ingimbi n'abangavu n'inzego zitandukanye zifasha guteza imbere ubuzima bw'imyororokere ibaye. Igikomeje kugaragara ni uko twebwe nk'abangavu n'ingimbi dukomeje kugira ibibazo mu kwakisesinga zino services, mu kugira tubona amakuru ahagije. Urugero, ntabwo tubasha kubona amakuru ahagije nko ku babyeyi, aho ababyeyi bamwe na bamwe batekereza ko biteye isoni cyangwa it's an embarrassment kwicaza umwana wawe ngo umuganirize. No mu mashuri ntabwo tubasha kubona ways of studying or accessing this information, kuko nta masomo ahagije yashizweho kugira tubyige. No kuri social media tubasha kujyaho ngo twisanzuye, ntabwo tubasha kubona information ziri real, aho abantu bamwe na bamwe bashira ibihuha social media, ugasanga twemeye ibyo bihuha kuko tudafite amakuru ahagije kuri zino reproductive education. So nk'urubyiruko, nk'ingimbi n'abangavu, turasaba ko turasaba ishyirwa mu bikorwa ry'amasomo ku buzima bw'imyororokere mu mashuri, mu mahugurwa, mu ma-trainings atandukanye, ku buryo tuzajya tubasha kubona izino information bitatugoye. Turasaba amahugurwa ahagije ku baganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima bazajya batanga zino information, bazajya bafasha zino services, kuko hari nk'igihe ujya kwa muganga bikakugora kuba wakirekura ku muntu kuko akujajinga cyangwa akakwita amazina wenda akakujajinga. So turasaba ko mwabahugura nabo, turasaba ko mwahugura ababyeyi bacu ku buryo bazaba batubonera umwanya bakatwicaza bakatuganiriza kuri ibi bintu. Turasaba ko mwashiraho platforms, mwa creating platforms tuzajya tubonaho information zihagije, bitazajya bituma tugira scam information cyangwa information zitari izanyazo nk'uko ari ibyo bitubaho, kuko na information na platforms dufite tuzadukuraho information. Ku bijyanye na service, cyane cyane amadressing, abahagarariye Minisiteri y'Ubuzima n'abandi bafatanya mu bikorwa bayo, gushyiraho ibigo byinshi byita ku buzima bw'imyororokere, bagashyiraho abakozi bahuguwe, cyane cyane abakozi bakiri batoya, hatarimo age gap nini nk'uko bimeze ubu ngubu, kuko biratugora ku openinga up ku bakozi b'ubuzima bandi baturuta cyane. Twifuza ko twe nk'ingimbi n'abangavu twahabwa service ku bantu twisanzura nk'uko nari mbuze, bataducira imanza. Turifuza kandi ko mwashyira inkunga ihagije n'ibikoresho bihagije ku ma institutions nk'izi ngizi zidutraininga, ku buryo training zizajya ziba accessible anywhere. Nsoza, turasaba ko itegeko rijyanye n'imitangire ya service ku bana bari munsi y'imyaka 18 rihindurwa, kuko urebye nibo bari gutwara amada, kuko babura izi services kuko batarageza imyaka, kandi babura uko babwira ababyeyi babo wenda ko babaherekeza, ugasanga bibaye ikibazo. So turasaba ko iri tegeko ryahindurwa kandi ryakorwaho. Turashimira abitabiriye inama, turashimira HDI yateguye iyi nama n'abafatanyabikorwa bayo. One clap. One clap. One clap. Two claps. Two claps. Murakoze cyane. Nagira ngo mumfashe nanone, cyambere mwihangane, nago nshaka ingendo zitari ngombwa muri iyi sale, sibyo? Twihangane, dutuze, twe guhaguruka dusohoka tugaruka, kugira ngo ibyo dukora tubikore kandi dusoze. Ni iminota mike isigaye, ariko mwihangane mwe gukomeza, nago bisa neza. Sawa? Turabyemeranyije? Yego. Mumfashe rero twakire Dr. Rukundo Athanase from HDI tugezeho ibyo yatugeneye,
hanyuma araza no kudufasha kutwakirira guest of honor. Murakoze. Mwese banza amasaha ageze kure. Nyakubahwa honorable Gamarel, nyakubahwa Elifazo uhagarariye RBC, nyakubahwa Julien uhagarariye REB, nyakubahwa Lusato Paul country director wa Plan International Rwanda ari n'umufatanyabikorwa wacu, banyakubahwa rubyiruko muteraniye ahangaha, banyakubahwa bafatanyabikorwa, mbanje kubashimira kubw'iyi minsi ibiri tumaze ahangaha tuganira ibijyanye n'uko twakemura ibibazo urubyiruko rugihura nabyo, cyane cyane bijyanye no kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Nk'uko babivuze, ni ku nshuro ya 4 dukora iyi nama tugerageza kuganira nk'urubyiruko kugira ngo twumve ibitekerezo by'urubyiruko muri gahunda zibagenerwa. Tuyitegura rero twari twihaye intego y'uko urubyiruko tugomba kuruha umwanya wo kugaragaza ibitekerezo byarwo, ndetse tukaba tunafite n'uwo mwanya kugira ngo tuganire imbogamizi zikiri mu bijyanye n'itangwa rya serivisi ndetse no kubona amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Si ibyo gusa, twari tunafite n'intego yo kuvuga ngo reka tuzane na babandi batanga serivisi, batanga amakuru, kugira ngo ubu umwanya wo kwisuzuma turebe ibigenda neza, ibitagenda neza tubikosore, ariko ibigenda neza tunabiteze imbere. Hari byinshi rero byaganiriwe, kugira ngo iki kiganiro cyagerageje gukora ku ngingo nyinshi zitandukanye, haba ari ibijyanye n'amategeko, haba ibijyanye no kubona amakuru, haba ari ibijyanye no kubona serivisi. Izo mbogamizi zose ziri muri urwo rugendo ingimbi n'abangavu bahura nazo mu kubona serivisi. Twakwishimira rero yuko muri ibyo biganiro byibuze mu byo twumviye hano, haba wenda giye byo nabashije gufata cyane cyane, my takeaway icya mbere ni ukuba iki kigo cy'igihugu gishinzwe integanyanyigisho, sinzi niba ariyo Rwanda Basic Education Board cyangwa se REB, kuba byibuze bihaye iyi ntego yo guhugura aba barimu. Ngira ngo Julien yaratubwiye abagera ku 17,000, ariko unarebye n'umubare uhari w'abakeneye guhugurwa, haracyari indi ntambwe ikeneye guterwa, ariko ni intambwe dushima. Icya kabiri ngira ngo yagarutseho ni icyo kugerageza gushyiraho uburyo butandukanye aho urubyiruko rushobora gukura amakuru. Ibyo nabyo turabishima. Hanyuma tukanashima yuko honorable yatwemereye ko ibitekerezo mwatanze ahangaha byose bizagenderwaho igihe bazaba bari kuganira ririya tegeko. Ibindi byinshi byagiye bivugirwamo ahangaha ngira ngo bireba wenda itangwa rya serivisi, ngira ngo abahagarariye Minisiteri y'Ubuzima bazakomeza kudufasha kugira ngo birusheho kugenda neza. So nkaba mvuga yuko rero nge amagambo menshi cyane nari kuvuga nayo kubashimira mwebwe mwavuye mu bice bitandukanye by'igihugu mukaza kwifatanya natwe kuri rwa rubyiruko muhagarariye, mukatanga ibitekerezo babahaye, ndetse mukaba mubasha no kubigeza ku bazadufasha kugira ngo izo mbogamizi zikurweho. Nashimira rero n'abafatanyabikorwa nabo bagerageje kutuba hafi kugira ngo muri za programme mushyira mu bikorwa zigenewe urubyiruko muze muduhe ayo masomo mwakuyemo, imbogamizi zirimo, twungurane n'ibitekerezo nuko bishobora kuba byakemuka. Nkarangiza nanone nshimira inteko ishinga amategeko yacu ndetse na Minisiteri y'Ubuzima kuba batuba hafi igihe tubiyambaje buri gihe, bakadutega amatwi nk'abantu baduhagarariye, haba ari mu itangwa rya serivisi ariko no mu gushyiraho amategeko.
ni byiza yuko byibuze amategeko ashyirwaho abasha kwita ku bitekerezo by'abagenewe cyangwa se abo azagiraho ingaruka nziza, reka nzite ingaruka nziza. Nsoza munyemerere dushimire umuterankunga wacu akaba n'umufatanyabikorwa Plan International Rwanda. Ntago ibi biganiro byiza byose twagize byari gushoboka hatariho ubufasha bwa Plan International Rwanda. Turabashimiye cyane, batubaye hafi, bitari no muri inama gusa, dusanzwe tugira n'ibi biganiro. Ngira ngo mwabonye, sinzi wenda abakuze bari hano mwamfasha mukongera mugashimira abana ari amadibeti bakoze, ari ibitekerezo bagiye batanga. Mwabonye yuko n'abana basobanutse, si byose barasobanutse cyane. Ntago rero byari gukunda Plan International Rwanda itarashyizemo izo mbaraga. Baradufashije cyane, ndetse n'abandi baterankunga bagiye batandukanye, kugira ngo abana bubakirwe ubushobozi ndetse babashe no kurepresenta cyangwa se babashe no guhagararira bagenzi babo. Murakoze rero. Twe nka HDI umuyobozi mpagarariye Dr. Kagaba Aphrodis ntago yabashije kuboneka muri iyi nama kuko hari irindi tegeko naryo ryiga ku buzima cyangwa se ku ubuzima bw'imyororokere ku rwego rwa East Africa ari kwitabira, ntago yabashije kuboneka ahangaha. Ariko byose ni ukugira ngo duhurize hamwe izo mbaraga kandi tubashe kugira igihugu gitanga serivisi zibereye urubyiruko. Ngira ngo rero ubutumwa bwe mbagejejeho kwari kubashimira no kubabwira yuko HDI dufite iyo ntego yo gukomeza gukorana namwe, baba ari urubyiruko, abaterankunga ndetse n'abagenerwabikorwa, kugira ngo turusheho gutuma izi serivisi muzibona kandi zikabageraho neza cyane. Munyemere rero soreza ahangaha nanatumira umuyobozi wa Plan International Rwanda kugira ngo aze atugenere cyangwa se atugezeho ubutumwa nyamukuru bw'uyu munsi yatugeneye. You are welcome, Mr. Lusato. Mulaho. Okay, thank you. So, once again, by way of introduction, my name is Paul Lusato. I'm the Interim Country Director for Plan International in Rwanda. So, distinguished delegates, our esteemed partner, colleagues, good afternoon once again. Mulaho. Once again. Okay. I'm honored to be here today to join you in the very important annual Adolescent Conference. I understand this is the first time this is happening, and I do want to congratulate you all. The 2 days agenda were great. I think we have all witnessed that. And the program was very well thought. I would like to take this opportunity to thank HDI for their unfailing effort and their hard work, putting together all the necessary logistics to make this conference a reality. I think you can all agree with me that this conference has been very successful. I thank all partners, government and non-government agencies for the collaboration and the commitment towards our common goal. This being the second day, we have now
completed our agenda, come to the end of our annual Adolescent Conference on Srhr. As Mr. Afrod said yesterday, of which I agree, this conference has been a success. A success not only because we had a high number of great participants, can see over, neither because we have had many very interesting presentations and a group discussion, nor that we have managed to adapt the recommendation that we had set to formulate, but successful because we have been able to bring together both right holders, youth, and also policymakers. You have all witnessed the very informative panel discussion which were led by our policymakers. These were from the Ministry of Health, Ministry of Gender and Family Promotion, Ministry of Education, Network of Rwanda Parliamentarians on Population and Development, international organization and the UN agents and the other stakeholders into this platform to discuss issues of the barriers associated to Srh services. I appreciate each one's contribution and the commitment in this platform that has brought forth such a success worth celebrating. We have discussed here the issue of teenage pregnancy. Teenage pregnancy is still a high priority on the national agenda. According to current national statistics, the proportion of teenagers who have begun childbearing rises rapidly with age, from less than 1% at age 15 to 2% at age 19. The situation has been exacerbated by COVID-19, as we all know, which in many districts the number has been doubled. Comprehensive sexuality education on Srh services, including contraceptives, are often unavailable, but access to them can be blocked by social norms, particularly of adolescents and unmarried women. We have all discussed all of these barriers in the past 2 days. The DHS of 2019-2020 illustrated that only 1 in 2 sexually active unmarried women use a method of contraception, with 48% use modern method. This also puts those youth at risk of HIV/AIDS, and this is also discussed here. This conference has provided a platform for adolescents to identify gaps and inform the next steps of advocacy effort for better accessibility of Srhr among adolescents in Rwanda. We have all taken note on the good recommendation which are coming from this conference. I would like to thank the adolescents and the young people, you, for your gracious presence and the openness while expressing your concern, needs and ideas to policymakers and the stakeholders in regard to the improvement of Srhr services and the information accessibility. I was particularly moved with your questions to the panel of experts, and I was very, very happy to hear necessary steps which the government and the government institutions are taking, and the plans in the future to address all these concerns which you have raised. We as Plan International Rwanda
Believe in your capacity and the ability to bring the change that the world wants. We are committed for continued support to both your individual and the collective initiative advancing advocacy around Srhr. Now, these initiatives fits very well into the Plan International Global Gender Equality and Inclusion Policy. Within the Plan International, we are by Gender Equality and Inclusion Policy. We are aiming at achieving gender equality, promoting gender justice, realizing girls' rights, and fostering an inclusive society, which are core objectives of our work as an organization dedicated to child rights equality for girls. So, distinguished government and the non-government delegates who are here, this is a high time to push forward our narratives into actions, to protect adolescents, especially girls, from the tragic issue of teenage pregnancy and its consequences. We have heard much about the need of adolescents. We have heard and taken many verbal commitments in the past. Let us now ensure that this level of engagement is soon translated into real action. Let us make a firm pledge that the 2 days spent here in Nobleza Hotel will make a real difference in the way we look at risk and at vulnerability, and that we all truly engage on the road for safer world free from teenage pregnancy. Finally, let's keep the adolescent girls in mind as we renew our commitment to work in partnership and collaboration to achieve the deliberation of annual adolescent conference. Thank you, Murakoze. Thank you very much. arakoze cyane, mumfashe tumwongerera amashyi. Uyu rero niwo musozo cyangwa se niho turangirije ino conference. Ntacyo narenzaho ku byo bamaze kuvugaho abayobozi bacu. Gikurikiyeho rero ndumva ari ubwo ifoto. Okay. Ndumva hagira abantu badufasha bakatwegerezaho zino ntebe, aba volunteer nka bane badufashe kugira tuvaneho zino ntebe. Okay. Mumeze neza, turi hafi kujya gufata lunch, ariko ndashaka kugira ngo nitwa Juliette Karitanyi, nawe ni Director of Communications muri HDI. Kugira ngo rero igikorwa cyacu kirangire neza no kugira ngo dufate ifoto nziza, so tugiye gufatamo akanya. Nashaka kugira ngo ndashaka kugira ngo baze badufashe, twashaka kugira ngo tumanure iriya bana ijye hasi, then muizenguruke barayifatira hejuru. It's going to take a bit of time, ariko mudufashe mwebwe kugira ngo muzikure hagati. Is that okay? So twareka ibya banner, we are going to use the pull-up banners, but let's take a nice photo. Yeah? Here. Yes. Ngo muze hano, twaba tubikora vuba vuba, please come. Tubikore vuba vuba, ubu twe turaza kureba ukuntu tuzana ziriya banners.
Everywhere you want me to go, I will water. I will water. Give you some good. Won't you really stay? Tell me, is my love gonna be enough till the end of time? What you really scared? Nzakurinda buri munsi, I will protect your heart. I will border. Everywhere you want me to go, I will water. I will water. Give you some good. Won't you really stay? Tell me, is my love gonna be enough till the end of time? What you really scared? Nzakurinda buri munsi, I will protect your heart. I will border. Border. Everywhere you want me to go, I will water. I will water. Give you some good love. I will border. I will border. Everywhere you want me to go, I will water. I will water. Give you some good DJ a bit. Everywhere you want me to go, I will water. I call you sweetest wine. Pretty fine. In yonder hobby more, baby, I love you. Na kwako sisi kiasi gani? Rafiki washuwai wanotaka kuvama wajinga pumbavu. Kuna kipindi cha kula nisipokuona, na nyonga mpaka sura inavyosonona. I got your mama face, yeah, pretty. Ona lako shape da biggie. Tukianza kesha kujigijigi, nabaki kikus. Ngoja kwambia najitesa digi. Kama wataiweza higi. Mapenzi naongeza nizidi. Sijelivyo ariko oya sinkuburiraga Hennessy. I don't know why kuno baby wamfasha amatwi kuno wimanukira nka movi za kibadashi. Nubwo twana twose mbona twigize udushadibu, kuri lenga nyinshi dore twose n'udusirimu. Respecting ubaho any overdose, every time unsanze kenyera nkumenyera kado. Wanyweze nta money nta bote nta kiniki, yeah. Cyangwa nuko za stop zanzindye morandi ready, yeah. Wanyweze nta money nta bote nta kiniki, yeah. Cyangwa nuko za stop zanzindye morandi ready. Anytime you want me, call me. Uranyirahira no mu bandi, nagukoma fansi ububandi. Africa inabaranzi, baby girl pull up on me. Uraza kwirira gatonda.
inama wamaye ko nayishunyeho igisigaye no gushyira amago abatuvuga mbamena amaso sinagupromisinze benzi sinaguhisha amadeni wankunze ukundi ibyanjye ni ubizi utuma nkora agahipi bebe wankunze nta moni nta bote nta kiniki